today. Tikulandireni kachike na amene mungotipanga join kumene. We can now start our conversation. Welcome. Leloli tifuna tikambirane matopic awiri mmene nanenera kuyambirira. Has Malawi moved forward? 32 years of multi-party democracy. Kapena mwina our system is rotten. The Napoleon Zombe saga. Nde mwina kungoyamba conversation yathu. I don't know ngati anthu amene mwabwera. Our guests muli at ma presses amene ali free kuti mukhoza kupanga open your cameras kuti anthu azikuonani. Bafunako kuti tiyambe ndi introduction is always key. So mwina kuyambirira ndiyambe ndi I will just mention dzina lomwe lili ababa. You introduce yourself with your name. Ndiyambe ndi Love Advisor kuti muzipange introduce yourself. Thank you so much. I think ndikutha kuveka ndiyambire pamenepo kuti TD Bar, thanks for this opportunity. Komanso for creating this platform. Again, ndinamva kuyambirira kucha munayankhula kuti kupezeka sponsorship. It's because of what you're doing. So I just wanted to say thank you for that. So ine ndine mwenye, first name Washington mwenye, ndimakhala kuno ku America. Ndine political scientist, komanso ndine computer scientist, komanso ndine founder kamene ndinoli mtsogoleri wa Tatopa Nontondale. It's a political forum or movement, if you may call it. Chinthu china choti ndakhala ndikutsatira ndale kwa zaka zambiri kuchokera ndithu ndili wachichepere. Ndine author, ndimalemba mabuku. Ndine mabuku ndithu okwanira 4 padakali pano. I think apart from that, because akunena kuti I'm an agile, transformative leader. Ndilegeze ndithu pamenepo zikumwambiri for the opportunity. All right. Thank you so much for a wonderful introduction. Takulandirani pano pa TD Bar. I know this is your first time. Komano, you're welcome. Kamdi, you Muzivanga so introduce. I know you've already introduced yourself pa Muzivano. Or maybe you can introduce yourself in a very short way. Thank you. Yeah. Thanks everyone. I think and welcome Mwenye. I think first time we're meeting. I think as a work introduction I did it last week. Eleni Camden Kazunguza. First name Camden, last name Kazunguza. Currently Nimaka UK. Ndine Malawi. Mungamumvira chichewachi. Obadira ku Malawi. Currently kugwira ntchito kuno. I'm a chartered accountant by training. So ndinango sindathabwa koma ndife Malawi ndithu. I think ndimawanda ziwalanga kwambiri. Funaka ndale kusiya ukuchifana ndale sitimadya komano umatu ukaenda ukaona maiko ena umathanda kumadziwa kuti akudi kuti kwathu kuchatenga pange bwanji kuti mwina tisunthe kuchoka kwamene tilipa tizinka kumayandikira kumene kulanza tu. So I think this is a good platform to discuss my topics ngati amene or ideas kuti kuti tingachoke bwanji pamene tili kupita kutsogolo. Ndithudi I think ndilekere pamene. All right. Thank you so much. Tipite kwa Tengani. Mukhoza so kuzipanga introduce. You are not new here, so you can also introduce yourself in a very short way. Thank you so much. Azipange unmute because then I'm going to mute and Okay. Bwana Tengani muli ku mute. Can you hear me now? Yes. No, that is. Can you hear me? Yes. Yes. Okay. Join Bilida and the basic good. I will not be able to turn on my camera for the next 20 to 30 minutes because I'm driving, so I'll be home shortly. At that moment, the kind of I'll be able to turn on my camera. My name the Alex Tengani Chantunya, based in the USA, Dayton, Ohio.
citizen of Malawi, Origonda Zigo. I really want, I'm one of the people that really want Malawi to change at some point so that it can be the best place to be. I think in short, I can say that. Alright, ziko kwambiri makosana. Once again, ndikulandirani pano pa TDPA. Mwina tili ndi nkhani ziwiri zomwe tifuna tikambirane mu tsiku la lero. Like I said, ikhala more of a conversation. So nkhani yathu yoyamba ndimafuna tikambeko mbuyomu taona I think kwa miyezi ndithu yochuluka panali nkhani imene mwina kwambiri timangoiona mma internet yokhuza Dr. Napoleon Dzombe. Nkhani ya factory yopanga fertilizer takhala tikumva kuti iyayi akunena kuti boma sili bungwe la is it MEPA likukana kuti bungwe lija I mean company sikuyeneka kuti itsegulidwe chifukwa iwo amaganiza kuti pali njira zina mwina zimene sizikusatidwa moyenerera. Nditi mangofuna mwina tikambianepo zinthu ziwiri. Factory ija yakumana ndi ma procedure atali before kulandira clearance yake apapa. Ngati ziko mwina tikhoza kuunikirapo zinthu ziwiri zitatu kuti kodi ndi ziti zomwe zinalakwika. Ndipo pa zimene zachitika ndi nkhani imene ijayo ndi ziti zimene taphunzirapo ngati Malawi. Ngati dziko kwa pali anthu ena amene amafuna kuti apange invest kwambiri mu zinthu za mdziko muno, be it ku agriculture, be it kaya ku health komanso zina. Kodi ngati anthu ngati amene wawa sangakhale ndi the fear of the unknown chifukwa cha zimene zachitika ndi Dr. Napoleon Dzombe. So that's our conversation imene tikuyamba nayo mu tsiku la lero. So firstly, I'll go to you Mr. Mwenye. Ndifuna mwina tingounikirana, it's more of kuunikirana. It's your conversation, I'll let it flow. Ndizipereka 5 minutes kwa munthu wina aliyense kuti alongosolepo. Mind you, ndinanenapo kuti ngati pali pena pake pamene simukugwirizana napo mukhoza kundiuza kuti tipereke mpata. So pa zinthu zimene tifuna tingounikirapo pa nkhani pali zinthu zingapo. Wani anthu ena amati iyayi mwina mkulu uja chifukwa chonena kuti anthu amanena kuti sanapite bwinobwino ndi skulu patali anthu akhala kumugwirisa ntchito. Ena amati iyayi mwina boma limapanga zimene limapanga madire aja chifukwa chakunena kuti akuona kuti ma benefits amene iwo amapeza mwina kuwabera Amalawi pomakayang'ana mwina maujenena akunja sapezekapo. So ndimangofuna tiyambire pamene papa. What's your take Mr. Mwenye pa nkhani imeneyi? Thanks so much for this opportunity. And that question is very strong because tikalianga funso limenelo yankho lake ndi ma solution ya dziko lathu kuti dziko lathu liyende bwino. So to begin with, ineyo ndine modzi amene ndachitaso experience the same thing that Dzombe abanga experience. There are a few things here. Zinthu zija kodi zinaenda bwino, zinali zokhala zinachitika bwino, zinthu sizinaenda bwino, zimene zija kodi nkoyamba kuchitika sizikoyamba kuchitika, zimachitika. I remember there was a time ndinapeza mwayi wa mabuku ambiri ochuluka kunoko ku America, and mabuku aja ndimanena kuti I think mabuku awa tikhoza kuthandiza dziko lathu la Malawi. Ndiye tinayankhulana ndi aboma that time kuti kuli mabuku ochuluka motere oti mukhoza kupereka ku ma library osiyana, because when you look at munthu ukakhala wazindikirako pang'ono mumapanga formed decisions. So ndimati mabuku aja mwina apite ku Malawi, koma the challenge that we had here ndiya shipping. Kuti mabuku aja apangidwe ship apite ku Malawi. So when we were talking with the government kapena officials kunali kunena kuti pezani njira tili ndi mabuku ochuluka amene Amalawi akhoza kupindula nawo. Zinakanika because timayamba kupanga politicize china chilichonse. So when you look at nkhani ya fertilizer, factory ya fertilizer, I've spoken about that like a million times. Kuti AIP is a political tool. We need to come up with our own factory ya fertilizer oti tiyambire kupanga ku Malawi. And nditaona Dzombe kuti akutsegula chimenechi, I was happy because we need more of that. But the problem is timapanga politicize. And kulakwika kwa nkhani manager kunayambira ponena kuti Dzombe amaoneka kuti he's politically connected ndi zipani zina. Ndiye zipani zina zijaso zikakhala zimakhala ndi mantha kuti mkulu uyuyu I think tikampatsa mwayi uwu ndekuti apeza ndalama, akapeza ndalama apanga sponsor
mwina chipani china chake. Ndale zimene zijazi zimachitika mkatikati. Number one. Number two, corruption. Anthu amene amakhala opanga processes zinthu zimene zizi amakhala kunena kuti nawonso amafuna kuti aone kuti kodi lidya pati. That is another problem. Samasuka koma amangochita kuti ma-delays aja ndekuti munthu amati wamkulu sauzika. Amene adziwe kuti akungoyenera kuti agwetsekena kake kuti gule avine pamenepo. And zimene zijazi ni ma-delaying tactics amene amachitika. Koma zikuononga development ya dziko lathu. Nimanena nthawi zonse kuti bureaucracy, it is a delayed development. Zimachedwetsa zinthu. Koma on the other party, takambazazo mbekuti amaoneka kuti ali connected. I think that's number one area that we also need to make sure that we focus on, ngati ma entrepreneurs. Tikamaphunzira entrepreneurship amanena kuti you don't have to be associated with any political player. Komano kuzikhala neutral kuti upange survive. Zimene zija zimafunika. Koma in our case, it is politics, any pure yongofuna kuchedwesa zinthu. And ndi maminutes amene ndatsalawa ndinena kuti I can prove to you a point. Tamva kunena kuti apanga approve. Tiyambe kupanga federeza. Kodi amasokoneza zinthu kuchedwesa zinthu ndi ndani? Ameneyo akupanga awamba kutenga accountability kapena amene tabweretsa poyera kapena tamuchita chani munthu amene, because that's how we are going to fix our country. Tikangofika ponena kuti kodi anapangisa zonsezi kuti zikhale chonchi ndi ndani, chinachitika ndi chani, let's find out. We need to find out that and fix that problem. The problem is not kuwapanga approve kuti akatsegule federalize. The problem is chimachedwetsa ndi chani kuti awa apanga approve. Ngati akunena kuti waste management sinali bwino. Okay, what did you do about it? Muno wake anadziwa. Madikira kunena kuti apite pa air, pa social media, kandi pa radio, akadandaule kuti inetu andichita chipongwe, ndikanatha kukatsegula factory yanga ku Mozambique, zikanatha kukaenda, then you should fix the problem. Then you should approve it. That's not how we need to run. So kutsogoloko ndikamba ndondomeko zimene ninapereka kunena kuti kodi tingasunthe bwanji kuti tiziona tizinthu ngati titi we are fixing them ndikumapita chitsogolo. Khanga ndidatsalabe ndithu ndi 30 seconds. Ndikhoza kuyankhula kunena kuti it was pa July 12 I posted something. There are 3 things that we need. Tikufunika mindset change. Mindset change ndiya wina aliyese including ife tili panofa. Then tikufunika tikachoko mindset change, tikufunika leadership yabwino, sound leadership imene idakhale selfless leadership. And then tikufunika ma reforms. Zinthu zimenezi zitithandizira kuti dziko lathu lipite chitsogolo. So chidule sizinakhale bwino konse mbali zonse kuli ma ideas onena kuti tikuyenera kuphunzira kuti tichite bwino. Zikomo kwambiri. All right, thank you so much. Tipite kaye kwa Kamdi. Kamdi, take the floor. Yeah, I think bwana mwenye ankwa ma points have been kwambiri. I think also when I heard kuti the project has been approved by MEPA, I was a bit worried because nimona ngati they are being more reactive, ngati kutetsa nkhani kuti ya nkhani itathetsa, let's just move on. Koma I think most of you can realize when fertilizer making is quite complicated. Umakhala hazardous waste, and the initial environmental assessment plan imene ana wabweza nayo kuti akapanganiso ni I think anapereka 10 million, which is a normal fee. I think from what I read, it's normal. Anabuza kuti pangani environmental sustainability impact assessment. And mkwapanga mbweretse ndana zabweza nayo kuti I can't fix ABCD. But that took between March 2025 and up to now June 2026, which is about 9 months. But that in itself, that assessment njofunikira chifukwa zimene azitaya ngati ma byproduct kuti fertilizer japanga azikataya kuti mitsinje yozungulira kumene akupangira kuja is it safe, anthu ambiri mamidzi mamwa madzi from mijigo chani without impact them, so all that needs to be properly assessed through that assessment that was required. So kungonena kuti tapanga approve now, that's even worse now, because we're now saying has kuti either apanga approve kuti nkhani ngotha kapena pali wina wache amene
amabweza dala program ija, as Mwenye was saying, kuti everything was alright, amapanga da delay kuti aje pokena kacha. So I think what we should have done was to sit down and say, kuti chinachitika ndi chani kuti project ichedwe chonje, approval ichedwe, were the steps followed. Also, kuyankhula mbali ya Dzombe, when I was listening to my officials aku MEPA, amanena kunena kuti some part of the construction inasayambika before the approval was done, which is not right as well, because you can't start a construction of something that needs approval before it's constructed. So issue hii, I think yalowandale in a bad way, because enaka kufuna kuzitsasa koma pali zambiri zimene timenera kupanga sit back and say kuti tikonze bwanji. Now, as a country, Malawi, tili ndi ma systems ambiri amene ali very vulnerable to manipulation, because kuyamba kupanga assessment ya company yako, kupita ku MEPA, amakuuza tu ubweretse munthu apange assessment ya environment whatever mpaka na project iteke. I don't think it should take more than 9 months. I don't think so, right? But do we have malamulo amene amagamba kuti for any project, stage 1 it takes 2 weeks, stage 3 it takes 1 day? Do we have that? Because zimene zijazi zimachotsa ka element ka corruption. Chifukwa matha kuona kuti okay, project yanga stage imene akupangidwa approve within 2 weeks, kodi means that uchitika chifukwa chani? Number 1. Number 2, do we know who is involved in those decisions? From the deliberations of parliament, amakanika kuchura maina and amene amakumana nawo, amayankhulana nawo, amakanika kuchura. So how do we bring out accountability? How are we able to spot those bottlenecks in the system zimene zimachitika? Chifukwa Adzombe aja kunena chilungamo ndi munthu ali very exposed politically because of how he chuma chimene nacho apanga business for a long time, ndodziwika. So I think the question we should be asking is, ngati munthu ngati Dzombe akuyendesedwa like that, kuzungulidwa like that, kumati kuchoka kupita uko, what more about you and me who no one knows? You know what I mean? Ndi anthu angati amene adutsa msystem imwe ija and kungogiva. And Dzombe ndi mnoti ndi, for example, ndi Malawi amatha kudziwa kuti okay, anthu afuna ichi apereke ndalama mosavuta, koma anthu amene akuchokera maiko ena amene systems just work. Trust me, kuti apereke bribe, abwere munthu wa ku Europe kuti apereke bribe zimavuta, because they are like, why am I paying for this? It's supposed to be a clear-cut process, right? So how many industries, how many programs, how many initiatives anakanika kuyambisidwa ku Malawi because of those people amene amapanga delays into kuti ajepo, kupanga delays into kuti mina boma lionenga tikulephera. And you see, as you can see, inayamba 20 March 2025 boma la MCP up until boma la DPP. So it's not a government. They are we face the same people, and because we are not known, trust me, we should have more issues than what he was facing. So I think going forward, maybe let's find out a solution. How do we fix this? How do we fix this? Because as I said, the question should be how many projects that we should have had as a country but didn't have because of these people who are making those decisions or these laws that we have. So it's not a difficult thing to discuss, but I think we have to get to a conclusion, because as Malawi and Zambia, we easily identify a problem. We don't cure the disease. We have so many discussions around identifying issues, but we don't cure the actual diagnosis that has been, or the actual disease that has been diagnosed on the person or the issue. So I think they're going to go. All right. Thank you so much. Oh, sorry. Okay. You wanted to add something. To respond to what he said, yeah, like a comment. Okay. Okay. Before going to the next person, I'm giving you 2 minutes. Kamdi, thank you so much for aligning to this. This is very powerful. Panoba tugamba pano kututsegule mutu business amadukhale ndi chaunzika. And anthu amene ambiri ali ndi ndalama silonera kuti kumalawi kulibe anthu andalama, kunja kuno anthu ali ndi ndalama.
komano kuti titsegule business akuti tikhaindi chauzika nde munthu woti ulibe chauzika, what happens next? So tisitsegula ma business tinawo ma business nawo amatiusa kuti iya itapezani munthu kunoko azikupangira ndani business atsegule ye timatsegula kwa monyinyirika. So ndimangofuna ndiphere pongo mamwayankhulacha kunena kuti it's happening, it's only that anthu sanapite poyera mwinaso akanapita ngati mene anachitira adzombe aja kuti mwina mwake zinthu zimene zisinthe. Ndi kumene ndimabwera kuchaonera kuti solution ili ipezeka kuma reforms kuti ndimene tilapange streamline zinthu ngati zimenezo. Ndisadye nthawi ya ena kuti nawosayankhule koma thank you so much, I appreciate Kamde. Okay, thank you so much. Before kupita kwa Mr. Alex, kwambweraso munthu ina, the millennial, mangofuna tikulandireni. If you are at a place yoti mukhoza segula kamera, mukhoza upanga choncho, I think iwayo muzakhale kuti mukuyankhula on your time, ndizakupemphani kuti muzipange introduce. Tayamba ndi nkhani ya the rotten, is it a rotten system? Tukamba za nkhani ya Napoleon Zombe, kuti kodi zomwe zinalawika ndi ziti, zimene zachita bwino ndi ziti. So, anopa, tupita kai kwa Mr. Chanthunya. I'll give you 5 minutes. From there, Mr. Millennial, tizakupemphaniso ni kuti muyankhule within your 5 minutes. But then in your 5 minutes, muzazipange introduce. Thank you. Okay, ziko mukwambiri. Kayambirira ndigwirizane nawo kwambiri Kamdi. Chifukwa chani ndikunena zimenezi. Ndimanena kuti right is right, wrong is wrong. And mmene ndayimvera nkhani imeneyi automatic what zimene anapanga ndiyamba ndi mbali ya Zombe. You cannot start a project without a final environmental assessment certificate. It's a fact. As Kamdi said, okay, on what basis? Even the parliament, the people that they were asking questions, the MPs, the members of parliament, what's their point? They have to ask, so and what will happen to those people living in if you go to Project Yakuarikera, we have issues now because of poor environmental assessment that was made. You go to Kwatuku Balaka, Agumba Ngodi, there is a lot, I'm not sure about the environmental assessment that was created, or someone those are kind of assessment. So let's go back to the system secretary. Was Azombe Analavita? Yes. A lot of people might not agree with me, but everywhere in the world, aliyensa wenye razisara nomeko, aliyensa na tsara malamulo, adzibu kabina kaindisiro gazetu. Chachu hili ndivide kuna kuti Malawi government, Malawi system yampo mena antama kuhida nchito is so frustrating. Ima bangiso nina kuti muntu ukumudu kabina usabange zindu zina moyini na minezima ina ulizikaliri. Right? Like there's no way Mutunga carry 9 months waiting for the environmental assessment, because now it will make the person to get frustrated, and now it encourages the person to do corruption. In 2 miles, how can we solve that problem? We need to go digitalization, whereby Goody, Nigabanga apply my certificate ya company, Ikala 3 days, Igweno Dikari Duluki, Igabanda Guduluka. What next? Ndibanga follow up ndi office yaku diagot. Komanso, as I said, it's a country without consequences, because the people responsible for even license yana nagudi imene ruge in 2 days. Igabanda guduluga, no one will face a consequence. There's no one, like you said in Chito, because of not performing. Like in this report, no one will get fired because they did not perform. So, and Amazon Orotibe Mboma or Risagwire and Chito, they are not going to fire them. So we need to go back and say, Goody, Tiambirenso, Kubanga, Gudi Mboma Managudi, Muntu Relegation Kisanzo about Kubalaga, DC, Amabanga transfer with Kumanza. Right? It's very hard for somebody to get fired in the government. Why? The contracts now, they are closed. They're not, it's not easy for someone to get fired in Mboma. Even and Rubida Umeni when she Ramatoka 2 weeks, 3 weeks, no one can get fired. And I'm now Sunga Chida Boma because
we cannot get fired. Amapita anthu makapanga ma business, kumakapanga zinthu zina. So people, they don't work. That's why that report was there for 9 months. The solutions, digitalization, whereby everyone can put, everything can be on public. Everything kuni alisa kuzobanga login into the system, alisa kuzomaona zimene zikuchitika, even kunoko kakharu banga apply kandi passport. Or my colleague Mr. Mwenye can agree with me. Kuti umata banga even track your license. Kuti ili patipo, ili processing level yani. Even your passport, you all track all those things, right? Even china chili chonse mino banga, even my application, they update you, and it's digitalization. Okay? Ni mina makamba Kamdi said, my project angara mini Malawi taluza for this kind of things. The time of Dr. Joyce Banda, atabwera Mboma, anapanga assessment ya anabwera anthu anazapanga uzayangana ngana kuti ndi malo angara medinga bange migodi ku Malawi. And report was there. Mena ankajoka Mboma nasi report imene ilipo ndithu. Right? Koma anthu aja makampani atabwera kuti after receiving the reports, because tanga report aja boma lapanga lapeleka kunja kuti tufuna ma investors, they invited the investors come, akabwera umene kuja to give them certificates abwana kuti akayambanga mining. It's hard. You go to Mozambique to give them the certificates, very easy. So the investors, they come and they say, oh, why should we invest in Malawi? While it's hard for us to invest there, it's hard for us to get the license. So the people leave and makabanga zinduzina maigoena. So all the solutions will go back to, as my colleague also highlighted, saying, Goody, is this number in this scenario number MCP? Panumpaka nazafika nthawi imene kwalowa DPP. That tells you that it doesn't matter what political party is in the government. It's the same people that they are working in the government, that they are delaying the development of this country. I'll take you back to during Kamuzu time. Nthawi ya Kamuzu, people were scared. I'll add a minute to the time. Okay, nthawi ya Kamuzu, zinthu zinkaenda chifukwa chani? Because we need to go back. Nthawi imene zinthu zinkaenda ku Malawi, ni nthawi imene zinthu sizikuyenda. If we go back there, and now we'll be able to say, what is the problem? Mene nkabwera democracy, we thought talandira zinthu chabwino. But democracy itabwera, anthu anamba kuganiza nena kuti ndikoza kukhala usapita kuntchito, ndikoza kupanga zimene ndingapange, ndikoza kumangopanga, I cannot be fired because I've got the rights. That is where we are missing. So no matter what, we need to fix the system. We need to draft the contracts. People should get fired. People should face consequences if they don't perform. Like ask Kamdi, Washington, those guys, they know here you don't work, you don't get paid. Even if you go to work, but they see time against production. Even you go to work, by the end of the day, how much money have we brought in this company? If you're not performing, abana, you get fired. We need to start doing that. Once we do that, now the country will be moving forward. I'll keep chipping in the sake of a minute. All right. Thank you so much. The Millennium, I give you the floor. All right, thank you so much for the floor and for the platform and opportunity to discuss such very important topic that we have today. I should say I do appreciate and do concur and echo the opinions, sentiments, and comments that my colleagues have already done. I should say, to begin with, this is the Millennial Chaplain, real name Blessings Masina. I'm an insurer by profession, and also on the other hand, I am an activist in different portfolios. I do a lot, but in this case, I'm here to discuss issues that are very much pertinent and crucial for the Malawi nation as a whole. Sorry, I won't be able to open my video. I will do that shortly, as I'm also in transit. Now, to begin with, issue ya Zombe. Okay, sorry to cut you short. Okay, I think you should mix my languages. So don't go on the Kizungu Joka Muzipariza Sondijio. Thank you.
All right. Bandiyambeno chichewa. On issue ya Dr. Napoleon Zombe. To begin with, I am as well frustrated. Very frustrated to be precise. Why am I frustrated? The governance system, the system that imene mayenera ipange support those businesses amene akuyamba kumene kanda kalekale kandi ma investors ota akuchokera kunja, ndikuona ngati anthu akudafe. We have a case or knowing fully well kunena kuti Amalawi chuma chathu chimadalira kwambiri ulimi. So ineyo ndingangonena kuti system imene yayendera pa Napoleon Zombe, let it be echoed. Sitinachite bwino ngati dziko. Ndikunena ngati dziko, why? I'm including my voters onse adindo amene timawasekerera. Are you there, Mr. Millennial? I think mwapita ku mute. I don't know. Maybe alandira phone call. Kwa amene mukungoti panga join kumene tili ndi conversation pamene tikukambako matopic awiri atatu. Tikukamba za the road and system, nkhani ya Napoleon Zombe, komanso tikukamba za Malawi. Ngati Malawi kodi tikupita chitsogolo 32 years ya multi-party democracy tapindulapo chani? Are we moving forward kapena tili malo amodzi omwewo? I think in the network so agwakaye, so hopefully abweraso nde mwina while we are waiting tikhozabe kumapita chitsogolo. I think mmene ndimanena kuyambirira ndinazani ya amauzidwa kuti ichi mupereke akatera akupereka ndalama mpaka naluza almost 500 million. Ndeto tikubweranso ku nkhani. My question now was kunena kuti kodi kumbali imene can we say so kuti kumbali yawo zinapanga contribute kuti people also took advantage on his side chifukwa cha zimene izizi. Okay, if it's like that moving forward ngati Malawi Tima, I think Mr. Kamdi munanenako kuti we just talk komano we don't work on the ground. We don't timayankhula inde koma zinthu sitimapanga. We don't come together to find a solution. Moving forward ngati Malawi, what do we need to do? Tikutengera kwa munthu wina wake mwina Mr. Kamdi today you decide to make a very big investment in Malawi. You are afraid to make an investment if you mukopa kuti siku lina muzakumana ndizo mwezo. Moving forward kuti anthu ngati niyo musakumaneso ndi zinthu ngati zimene izozo Malawi, what do we need to do? So I will start with Kamdi and then itipita no kwanthu. Thank you.
Okay. I think for me, I'll borrow what Alex said. We need to digitize our systems. I'll give you a very good example. I think Anabanga touch a little bit, Alex, on in terms of when you're applying for a passport, applying for a driver's license, Kumoko. The fact that Kumae Guja, everything you're applying for, umaenya udutsema muntu, through antu. Ukopita ku immigration kuja, umeta udziwa kuti ndikachokapo jambulisa paja, ndilo wa office yo, ndikuma ndiwina wachi ndija office yo, umachita umana, there's human interaction in the process. That in itself brings in corruption. If we remove that human interaction, is it said in terms of you go to a screen, upload or whatever, and then they give you a time frame where after masiku hour, within those days, but if we limit interaction, it might help to remove corruption. Because we have to understand when there is a system, there is a trail of the conversations. You can try it's easier to prosecute if something has gone wrong. It's easier to prosecute. I mean, it's he said, they said, and it doesn't go anywhere, right? Now we don't have to sit down and start reinventing the wheel. There's no need for us to sit down and start reinventing how we can fix this. We just have to look at countries who were once like us, who had the same problems we had. Problems, that I feel. How did they do it? You understand? And we borrow a leaf from them. And we learn to say, if they did it in 10 years, can you do it in 2 years? Because they made the mistakes which we're going to make in the process of implementing those changes. I think that's the first thing. We have to digitize our system. Number 2, we have to make sure kuti anthu azuzidwa kuti ma process amene mukumana nawo amadutsa pati amachoka apata mafika pati. Of course, ndapanga jump process which is to revamp the whole process. Kuti munthu akapanga apply for passport aziyenda bwanji, opanga apply license aziyenda bwanji, opanga apply company opanga fertilizer adutsa motani. We have to have those things clear cut. Mastage amene ajawa maiko kumene tile nafe umachita kudziwa kuti ndifana ndipanga apply passport kuti umadutsa mastage anje, ndifana ndipanga apply driving license. It's there for everyone to see. It's not clear cut on basic things. The other thing I was talking about was and pakale sensitization. And therefore, it's easier for them kunamizidwa kuberedwa kutaisidwa nthawi chifukwa sakudziwa mphamvu zimene nazo, sakudziwa kuti akoza kwasuma kuti ngati zinthu zikuchedwa, akoza kwafusa kuti kwapanga report kuti ngati zinthu zikuchedwa. People don't know. You understand? The other thing which Anabanga talk I think Nankwa last week about it is we are in there's no consequence in Malawi. And Malakwitsa zinthu zakandi kumapita amangosunthidwa malowo ngati apeza dollar kwisa amangosunthidwa malowo koma there's no consequence. A country where or a system where any wrongdoing is not punished, I don't think anyone will be willing to change because there's no repercussion. Palibe chothatira chakulakwitsa kwako. So as my time, I think I've got a minute to go. If we can do those things where we digitize where we can as much as quickly and as much as we can, then we make sure that the policies and the systems are written to match what we are digitizing. Chachitatu anthu auzidwe mphamvu zimene nazo, auzidwe kuti process imayenda bwanji kuti apeze chimene akufunacho. Then chachitatu chachifollow pakali ma consequences. Ku Malawi ni dziko limene kundende kunadzadza ndi anthu atanaba nkhuku. There are so many political, campaigns where we've had kuti kumene kuja kufuna kupita anthu enieni akuba. Kuli anthu akuba nkhuku kumene kujako. Malawi, we have to understand kuti kundende siku anthu osauka. Kundende ndi anthu amene achita cholakwika malamulo a dziko lathu. Malingana malamulo athu. Whether you are rich
poor, it doesn't matter. Ngati wala kuitsa cholakwitsa chimene chocho ngati chikufika kuti ngati akugamula ku court kuti mupite kunene mupita, whether you've got money or not, whether you are rich or tall, religious or not, it just looks at you as a criminal and it treats you as such. Where money comes in, I don't know. So we have to make sure people are punished fairly and quickly as well. You know, I think if we do those things in that order, it might help. I think that if from Kungan surface, I think that's what I can say. For most of the things we have, passport, driver's license, business starting, you know, most of those things, if we follow that pattern, we might get somewhere. All right. Thank you so much, Mr. Mwenye. Tengani, the floor. Yeah, I think Kamti has laid a very good foundation here. Ndiyamba ndi mafacts kai ndifunsa munafunsa lija lokhudza sukulu, okay? Pa dziko lapansi, based on Global Entrepreneurship Monitor, report imene inatuluka October 1, 2024. Inanena kuti pafupifupi overall, pafupifupi 43% ya ma business owners anachitako ka degree. 43%. It means 57% sinachita maphunziro. Nde anapanga breakdown kunena kuti school yake notsopano about 18.8% anachitako ka degree or higher. Okay? Ndiye kuti the rest akukamba za associate degree, akukamba za MSc, akukamba za JC, kumatsika mosi. Ndirekere pamene pokaye pankhani ya za school. So analysis imene ndiyoti jani. Ine ndikuomba mkoda onena kuti school is not the problem. School ndiyofunika. Yes. Zimathandiza kuti kupange zinthu molondola mene zinthu zipene ukhalira. Koma when it comes to business, ma business leaders amene tili nawo pa dziko lapansi pano ambiri, including achina Mark Zuckerberg, go check their profiles. Elon Musk, the richest person in the world, go check their profiles. Suda napita nawo maskulu patali. Ndiye imene isakhale excuse yonena kuti ayi azombe sanapita ku skulu. No. In fact, we have seen anthu ambiri amene sanapita ku skulu, they are living to the bar. They are living well. They are managing their businesses well. Akupanga zinthu. I remember one time, nali ndi professor went entrepreneurship management. Anatibweretsera mulimi oti amachita bwino amene anayambitsa cracking gas ku America kunoko kudera limenero. Ndiye mulimi uyuyo anafika pa point yonena kuti magalimoto asanafike asanafike pa ma autonomous car, kumasa asanafike pa ma electric cars kunoko. He was the first guy amene anayambopanga introduce kuti azika ku engine kuja kumaphatikizira kuti kodi engine tingamathe kuyatsa bwanji ndi magetsi. And anatibweretsera electric car koma imagwiritsa ntchito gas pang'ono. This guy didn't go to school. And Professor Jamina Kamayankulan Dinzaki, and I will my friend here, son apite ku school. So, pera nkoda ndoni za schools that ntizisiye kaye zofunikira ndizilipo zokufunika kuti tipange zinthu molondola. Komano tisanamizire nkhani ya zombe kuti chifukwa cha school. No, the guy has money, has potential, can even hire the most educated person kumalawi, even in the world. Ngati anaitana kuti apite ku Mozambique, bwerani tukupatsani land. On top of that, tukupatsani 5 years no tax. Muzapake business kono. You think in Mozambique ndio tukuli anthu osaphunzira? These are just policies. Ndikuja tukubwera kutonena kuti chimene tukufunika ni ma reforms, koma ma reforms silingayambire. Tiyambire kuntunda, mindset. And it's also the same problem that we have in our country. Kumalawi ndi dziko limene takhala ndi atsogoleri ophunzira kwambiri. Ndiye chimene timachita nthawi zambiri timanena kuti kodi amwenye ndinu ndani? Ndinu a doctor. Oye, mwabwera ndi chigalimoto chani chopuma. Mwindinda ndi zindala ine mati vindala mavambiri. Ndi vindala mavambiri. Amene ndakhale mtsogoleri.
mindset change. Ndalama zambiri will not fix our problems, our country. Chimene chingapange fix vuto la mdziko lathu, kapena mavuto a mdziko lathu, ndi mene munthu amaganizira pa dziko lathu, the passion that they have, mene amalikondera dziko lathu, ndi kumene tingakonzere dziko, ndiye kumene kuja kuti tikafike kumene kuja sili kuyang'ana mthumba mwawo. Because let me tell you this, or let me ask this, ndi ma president angati amene anali ndi ndalama kaya zochuluka, amene anali ndi masukulu abwino, anatenga ndalama zawo ndikukaponyamo mu mphika ya boma. Hainende ndi mabiliyoni, ndi mabiliyoni amene wachifoti nine mtsogoleri ndikuchotsapo mabiliyoni ochepawa ndikalowetsa mmene mucha naye kulibe. So mindset imene yonena kuti tiyambire meo tichotse, we have to abolish that. We should now start thinking this way. We want sound governance. Kodi tingamakamba za sound governance tikamba za atsogoleri ake odani. Ine ndi magawa pawiri, ndimanena kuti pali selfless leaders, then pali self-centered leaders. And for the most part, pa dziko lapansi pano, ma self-centered leaders ndi amene amathamangira kuti azigwira ntchito ngati zimene zija. Amafuna akapita kumene kuja akachite quench thirst yawo. It doesn't matter ali pa zero, it doesn't matter ali ndi mabiliyoni. Koma akangolowa kuboma kumene kujako, I promise you, mukapezeka kuti mupange kafukufuku wanu lero. Ma president ena amalawa kumene kuja ali ndi ndikuti ma 6 million sinitchula mayina, ma 10 million. Lero tikukamba pano, mukayang'ane, they are 6 trillion richer today. Akamuzu mene ankalowa nthawi imene ija, ndalama zimene anabwera nazo kuchokera kuchipatala kugana kuja, mene ankatuluka anatuka ndi ifeyo tili ana, ndapaza kuti nkamva zinali pa ma news ati 22 billion. Koma that time mutu 22 billion tikabwerera ku even exchange rate right now, kuna kuti ma exchange rate I think tayi yanga yatha pepa ndimayankhula kwa pili ndiyime kaya ndipereke mpata kwa Alright, iye. thank you so much. Okay, Yeah. thank you so much. Ndiyamba ndi Mr. Alex, and then ndizapita kwa Mr. Millennium. Ifona kuti I think Mr. Millennium nzakupasaniko ni nthawi yochulukako pang'ono choti network inakuvutani. So in your question I mean in your minutes muzaonjezerekonso kunena kuti kodi moving forward ngati dziko what can we do pa issue imeneyi ngati zitachitika za Mr. Dr. Napoleon Zombe. So tipite kaye kwa Mr. Chanthunya Okay, ndikupasani. ndipempheko pang'ono bwa. Alright, Ifeyo tauchilokwerera panjira, so the first round sitinayankhule nawo. It's like ena wakhala kuyankhula kachiwiri. okay, okay, So so there's me, Swenga, and I don't know if there's anybody okay, else. so I think the audience is way different this time around, but maybe I can just give you 2 minutes. Ngati muli ndi yoti muyankhule, you talk. I'll just give you 2 minutes kuti muyankhule. Ulendo no, the conversation is different. Sure, the conversation inali between the 4 people. But if you Okay. have yoyankhulapo, then I can give you a chance kuti muyankhule. So let me just give Mr. Alex a chance to speak, and then after he speaks, ndoti ndizakupasani your 2 minutes or 3 minutes so kuti muyankhule, if that's okay with you. Ziko mwambiri. Alright, yeah. Bwana Chanthunya muli kumute. And then, am I okay now? Loud and clear. Zinabwera mochedwa pepani. So ndiyambiri nkhani ya school. Nkhani ya school is not an issue. As my colleague said, kuti I don't want to repeat what they said. Kuti akhoza kulemba munthu aliyense ntchito. Ningofuna ndipange encourage kwa anthu amene ali ndalama zambiri, amene ali mapanga business ku Malawi. Ma business ambiri ku Malawi amafika pena pake samakwera chifukwa kuti sitimafuna kupanga hire ma professionals. So you can have a lot of money, but when the business get to some point, we need as much as it can to hire the professionals, because the professionals now will help you when you kupanga company on the stock market. It will help you to get to do a lot of things because they are professionals. They know what they are. Most of the people in Malawi, they don't do that. Other countries, they do that. As Malawians, we need to learn from that angle, and we need to do that. Chachiwiri, nkhani ya nimamvetsera kwambiri mwachidwi. Makamba nkhani ya mafizi, amene amachaja kuti munthu apanga register, apanga all those process. It's a lot of money.
as a government, for the country to develop, sitimafuna kuti bomalo lipange makampaniwo ayi. Timafuna kuti anthu apange invest apange makampani. The responsibility of the government is to provide a good environment whereby people can do business, people can easily register their business, their business can be safe, accessibility, can you say whatsoever. So that is the responsibility of the government. And then taizambiri amalawi tumakhala kuti boma siri upanga makampani, boma siri upanga. It's not the responsibility of the government to do the companies. It's the citizens. But when the citizens are trying to invest, they're trying to do those kind of business. You talk of people like or cattle constructions, right? When those guys, they want to come and work in the country, we frustrate them. So it's this time around, let's create good environment for them. Number 3, parliament. I don't understand what they go to parliament and discuss about Masukuru, Mijigo, AIP. They are supposed to go to parliament. Let's discuss about tax. If Muntobanga invests into Malawi, how much my tax reductions are made in parts? What are the incentives? Timpangisa kuti Muntuja at a great company ku Malawi. Azita ubanga prefer kuti like in the United States, they say kuti musiguri company yanu tijusila ma taxes, and the people be paying mlibange higher, they say unto 2,000. 2% mala already, 2% chakula. So there are some countries that can make incentive in ngatameni wajao. Nipeleke mwajitsanzo in Africa, my colleague said we have to learn from other countries, right? In Africa, Ghana, couple years ago, Anabanga introduced return home, one of the policies whereby, and from diaspora, they are going back, like Americans in Amina Ghana, business, something like that. But we have got a parliament whereby they are busy discussing about CDF. They are busy discussing about Uchimanga. What I'm trying to say is, I'll go back to the responsibility of the citizens. We also, as Malawians, we have a problem because we are the ones who elect and manage my position. So if we change, as when you're saying, the mindset should change. People should. I think this platform will try to tikamaka vote olendo no tika vote chani munthu akamabwera uzaruza njiko tizimuzoti njiko is a basic thing tufuna ife uduze kuti boma lanu muziendesa bwanji kodi makampani anyu ani mudzapanga bwanji kodi ma structures osangona uro ma passport azambopezeka chakuti chizambopezeka. How can we improve on those passports? How can we improve? Boma ili lupanga kuti muzivutika kupeza ma licenses. Yes, it's true, but what are you going to do when you get into the government so that this problem lichokeretu, right? So there's a lot as citizens that we need to tikamaza kusanka generation imene ikubwerayo tionetsetse kunoti fair panopo tipereke uthenga onena kuti generation ikubwerayo idzakhale generation yopanga understand why we vote those people into positions. My conclusion, ndimathokoza ngakhale anthu ena amanena amuluzi koma ndimayamika kwambiri kunena kuti when he came in, it was a transition from one party system to a multi-party democracy. He tried his level best. And amene anabwerawo anakaona zolakwika za amuluzi ndikupanga improve. Abwera bingu naonso anapanga mbali yawo kumafuna kupanga improve. The problem that we have as a country, mtsogoleri akabwera timafuna tipansule zonse foundation imene anapanga mtsogoleri unauti tiyambirenso. And then in that way, generation imene, because when you look about America, it's 200 years in democracy maybe. Other countries, it's more than that, right? So they built it, but they improve every stage. I just ran to even my address system, our America, apangajam ma 1960s, right? But kumalayo kuja, tidayamba, unali chilomoni 7, Blantyre 7, or Blantyre 3, tinayamba ma zip code. Pano ziri kuti, kulibe. We need to have continuity. Abingu anayamba sosa, we need to have, like I said, and it depends. The Malise Jones, it depends. I just banned an ASEA report, and I know the report is there. Yonena kuti migodi yetu ili kuti kumalawi. There is a mapping, and I heard kuti report ila kuti linasowa office ya muntu wina wake. But if you just get that report, you know how many migodi ngapange. You don't have also to do the survey again. You just need to go and
sell to the investors, and the investors come, create good environment, the country will be moving forward. I stop there. Yeah, thank you so much. Thank you so much for your take. Ankani mini. Mwajangu ndisanabide kwa Mr. Millennial. Of course, this was supposed to be a conversation of 5. Komano since palantu hawili akungofuna ango yankulako a little bit. Ndubeleka mpata kwa Ronnie just 2 minutes and Swenga 2 minutes. Kuti mubeleke maganizo anu, then we move. So ndi Ambandaron, I'm giving you 2 minutes. Okay, so Mwambiri. I will not stay long, but this is what I know. But ndikufuna ningokambapo zinthu zingapo, then kena kondibwere naso. Number 1, the map ya mines ya ku Malawi ilipo and amagulitsa ku Ministry of Mines. Amapanga 500,000 wacha. Amene akuifuna, you can go there, they will sell it to you freely. Sina so ilipo. Choyamba chikhale chimenecho. Yeah. Chachiwiri, ine ndikuona ngati kuti ku Malawi chimene chimavuta kwambiri ndi misplaced priorities. Nkhani ngati ya adzombe ndionena kuti people are focusing on the wrong things. Timapanga investigate the heart of the matter. The person wants to invest in the country. Procedure is only to assist in kupanga implement chinthu chimene munthu akufuna. So we don't take procedure and make it the primary thing, and ignore what was supposed to be the primary thing, which is kuti munthu afuna panga investigate. Afuna panga invested. So chimene chalakwika nchonena kuti anthu focus yawo anaipanga shift kuyika yonse pa procedure instead of we and kuti ndi ma procedure kuti munthu aliyese akhoza kulifikira bomalo akhoza kupanga. Probably the last thing I would say is nkhani ya school tisamayiphweketse kwambiri. The things which were happening to Adzombe ineyo just my thinking mundimvetsetse. Ine ndikuona ngati this is the final point. Ndikuona ngati kuti his inner circle imapanga connive ndi anthu akuboma kuti akulu aja azachotsa ndalama, and they were taking advantage of kuti munthuyo I think kuzindikira kwake nkocheperako, ndalamazo zilipo koma kuzindikira kwake nkocheperako. So they knew kuti akamampanga convince kuti panopa process cha sintha pano mupereke chakuti munthu adzingopereka chifukwa mwina anthu amapanga trust and he doesn't really know kuti ma process iwo amakhala bwanji. So school tisamayichepetse. We are not saying kuti aliyese mwina adzikhala ndi PhD kapena chani, no, but understanding of systems and all, those things they go a long way in kukupanga protect iweyo ndi ndalama zako, and so making sure kuti zimene ukupangazo zikafikire patali ziwa kwambiri. All right. Thank you so much, Aaron, for your take. 2 minutes kwa Swenga before we proceed in the conversation yet. Thank you. Okay, zikomo. Ineso ndemanga yanga ndimangofuna ndike mapoints awiri. Point yoyambirira kwa ineyo ndi yika ya skulu. Ndimaona kuti mo discussion ya Zombe chifukwa ndamene ali born of mchani contention ya nkhani yonse yet. Ineyo choyambirira ndinachiona cha skulu. Ndamvesera inquiry yawo ija kuyambira pamapeto mpaka na pamapeto. And ndinamva chisoni kwambiri, even my responses awo mene amabwerera nkhani mene inayendera zinali zomvetsa chisoni, because you could literally tell kuti samaziwa chinthu chomwe chikuchitika. So mbali ya skuluyo kwa ineso sindingayichoseretu malingana ndi mmene nangomvera inquiry yawo. One, because I picked up 2 things from meeting yawo ija.
chachiwiri kwa ineyo ndi marifomu. Mukukamba kwa nkhani yawo muja zimaonesa mmene civil service yakwathu kuja yimachedwesera anthu mmene amagwirira ntchito mochedwesa muja, even zinthuzo zitakhala kuti zilipo, koma kayendesedwe kake zinthuzo zimakhala kuti zikuchoka kwa uyu zipite kwa uyu zipite kwa uyu. So ndinadzamva wina wake anadzakamba nkhani ya mmene zintholo zimayendera kunoko, kuti munthu umakhala ukuziwa kuti wapanga application ya chinthu lero, you can track it and you know kuti chikama mmene ndapangira apa chichoka apa chipita stage yakuti, chichoka stage yakuti chipita stage yakuti. On all these stages you are notified and you know. So kwa ineyo mu nkhani yawo mmene ndamvera inquiry yawo, I just picked up two things: school and my reforms ku civil service yathu. Ziko mwambiri. Moderator, mwina akamayankha Millennium. All right, I I just think want, moderator, before Millennium akamayankha ndifuna ndingopanga pose a question to him also, so that maybe he can put it also in forward. all right, thank you. Aliyense akamakamba Malawi tonse tikugwirizana kuti the problem is the reforms. So we heard some time back there was a reforms report imene apanga late Saulus Closton, may his soul rest in peace. Who is the problem in the country kuti reforms asachitike? I would love alonena khala kuti alipo kunena kuti even he talks about reforms all the time. Everyone talks about the reforms, but the time that President Chakwera was in as a president of the country, we heard about the reforms. Who is the problem that is not implementing the reforms, and what is the Malawian expectations kuti nkhani ya reform iyi tisinthe, because good it aliyense amadziwa kuti we have to do the reforms. We agree. So maybe my colleague, when he's answering, who is the problem on the reforms? Okay. Thank you so much. The Millennium, I think if you're not your network in Avura, I'm giving you at least 7 minutes. And then Tizapanga conclude on this story. Could it bange jump into the other story? Yeah, thank you. All right, thank you so much once again. My apologies for the break in communication. Ndingoyambira pamene ndinadukira, and I'll just summarize everything, including your question, Mr. Tengani. Ndinadzane na issue ya Dzombe. I think ndidziyankha in relation, in alignment ndi makoments ena amene aperekedwa, issues to do with school, issues to do with the system. I should say here nikunena kuti issue ija ndiyomvetsa chisoni. I followed it and I could understand kunena kuti panali issue ya ma charges, ma fees amene timapanga charge tokha Malawi. He could get ma fees or cheaper outside Malawi compared to within Malawi, which just shows kunena kuti Malawi tokha tili ndi vuto. Sitita kulolerana and even to prioritize zinthu zimene zili zofunikira. What would rather prioritize ndi zinthu zimene mwina zilibe phindu, or at all zinthu zimene ifeyo tikudziwa kunena kuti munthu amene akupangayo are ready to panga compromise on my incentives. You talk of my bribes, my charges, adzikupatsani ndalama, you know, my shares, akupatsani my shares. Your interest should be looked after. That's when you go to that investor kuti mumpatse china chilichonse. In issue ya Napoleon Dzombe, I should say doctor for that man. Guys, ndaona ma issues amene akambidwa okhudza school. We cannot downplay school. But when you come to Malawi, you find kunena kuti ku Malawi itafika point yonena kuti taiphweketsa school, in a sense that anthu amene taphunzitsa ma schools, people who are well learned, the learned scholars, you find kunena kuti ambiriso nda amene so akuba kwambiri. Anthu amene amatsogola chifukwa choti ndiwo anthu amene ali osazindikira kapena ali operewera kuzindikira, to steal, to can them, to scam them. Munthu amene akuzindikira panopa ku Malawi kuti afike point yoti apange share information, on the other hand, kwa anthu ena, even if it's to do business, you find kuti timabisa as if kuti there's gonna come some competition imene ndipange ineyo
to be more like inferior, or I'll go down just simply because someone else is also doing that or have shared an idea. So we need to state here and to say kunena kuti this is a time imene dziko ngati la Malawi tikuyenera anthu athu amene aphunzira tisapitilire kuwaphunzitsa kuba kapena kuwagwiritsa ntchito kuba. Anthu ambiri amene akuba mboma, anthu ambiri amene akuba kupanga monopolize public delivery service yathu ndi anthuso amene either they have got experience akuidziwa system or ndiophunzira akuidziwa system. Ndipo vuta ponena kuti munthu amene sakuidziwa system abwere aipange bypass kapena athe kudziwa kagwiritsidwe ntchito kake ka zinthu o kayendetsedwe kabwino ka zinthu. Going forward, ma charges ama fees amene ali ku Malawi, guys, Malawi si kupereka platform that is conducive for anybody to do business. Here we are, tikuchulutsa kwambiri kutolera misonkho, but we are not bringing in my checks and balances onena kuti apange provide for financial prudence. Siti takuyendetsa bwinobwino ndalama, siti takusamala ndalama. It's like kuti wina wake alipena pake amene amapanga control kunena kuti izi zilowe kwa kuti, and my decisions amene ajawa kolowetsa ndalamako it does not benefit kwambiri Amalawi, zimapanga benefit anthu ena ake, a few misguided unfortunate individuals amene amapitirira kumakhala olemerabe and have a bigger say than the electorate, than all voters in Malawi. A bigger say that will say kunena kuti if you look at issue ngati ya Mr. Dzombe for example, him, if you have done your research, if you know who Napoleon Dzombe is, Napoleon Dzombe has amassed financial progress, victories kuposa so anthu ophunzira kwambiri. Secondary, he is affiliated, connected somehow. We cannot, this is an unfiltered conversation, but we need not to leave certain things to be said. Let's say them all. Napoleon Dzombe, ikanakhala mwina nthawi ngati MCP. These checks and balances zimene zimachitika apapazo you find kunena kuti mwina zitangodutsa kalekale simply because ena ake amadzimva kunena kuti munthu uja anali wawo pese. Izo tilibe nazo mbali, we don't have beef over that. Koma the idea imene iye uja wabweretsa, even in investment, you are looking at an Aliko Dangote of Malawi. But toka we have chosen to say, okay, fine. If ngati pana anthu ena akozindikira, why would you charge someone 100 million kuma charges ku service yonena kuti is able to be obtained kwa anthu sodziwa bwino kwambiri at 13 million? That's very much unfortunate. Secondary, I think kwinako ndingo panga summarize. Ku Malawi timapanga favor kwambiri ma foreign investors than our own people. Why? Because the foreign investors amakhala kuti abwera kale ndi chithumba, unlike mene ananenera Mr. Napoleon Dzombe to say kunena kuti munthu akakhala akupanga invest amakhala wayang'ana kunena kuti ndikulowetsa capital iyi. Mafizi ena ndi enawa kumakhala kunena kuti sana konzekere, palibe amene angakhale ndi chithumba chachikulu kunena kuti ndipanga zonsezi ndalama zilipo zonse ndi izi. Zinthu zinazi bwezi mazika as a person goes. But look at now, munthu mwampatsa, that study was done, machine waigaiga, progress has been done, akukuuzani kunena kuti pano pachatsala ndi ichi, ndi ambo panga fertilizer within 2 hours padzituka fertilizer ochuluka mwakuti. Instead of going in to say kunena kuti akulu tabwerani apa tikuthandizeni nzeru easy mwapanga overlook is simply because mulibe ndalama zokwanira tikupatsani threshold ya up like a grace period kunena kuti ndalama zimudzitipatsa pang'ono o tidzichotserana ku mwina phindu limene iniyo mnanira kupeza as a person
phindu lina lidzipita ku government, more like government comes in to control a certain ownership because of the fees that they were supposed to correct. Now Yeah. you find kunena kuti you are going out front ndikukamupinja munthu yuja, you are suppressing that person. Much as we're talking of school and I'm adding a minute professionals, to your I'm adding a minute. I'm adding a minute. Komano, I think you should also, in your minute, I think you remembered one stuff for Solomon for Mr. Alex Jantun. Thank you. all right. Now, going forward in the morning, ngati kuti we could have done better on issue yake eyo. There's a lot that we have learned. Ifeyo iyeyo mwini wake as well as government. Kumbali ya boma ndesi ndingane noti they were supposed to, they had room to learn. But what I can say is the governance system is porous. We don't take responsibility for my decisions ena amene ma public officers kapena adindo akupanga. Nobody gets penalized. That's why people go on and on kumapanga repeat the same common mistakes nkumalolera kuti amalawi osaukawo adzilipira on behalf of those. Now, coming to your question, Mr. Alex, I should say kunena kuti anthu amene apanga suppress kayendetsedwe bwino kazinthu kuyambira kuma reforms ndi anthu amene ali ma beneficiaries a system yolakwika, anthu amene akulibera dziko ndalama. Panopa, it's not about Malawians taking responsibility for electing leaders, but it's the responsibility of the whole nation to cultivate a proper system yonena kuti the voters adzikhalabe ndi mphamvu kupitirira nthawi imene apanga cast vote pa ballot. You find kunena kuti these people have got power, only the power that is ending after the ballot casting, the casting of votes. Kupitirira access to information, you find that they are suppressed. Amambiri sakudziwa kuti governance system imaenda bwanji. Because they are in the dark, a lot of things are being allowed kuti zidzichitika at the hands, at the mercy, at the hands of those that are beneficial. They know kunena kuti ma reforms akapangidwa implemented automatically waja ndoti chuma chawo zinkachutsika asauka. Aswapojera. Aswapojera. So ineyo I should state here in kuyambira azitsogolera athu andale anthu athu aku parliament. I don't have a kind word for them. I don't have a kind word. Let me add on what you have said there. When it comes to reforms again, it's the last thing. Ma reforms sangachitige tili ndi atsogoleri ola mmitu tili ndi system yola. Exactly. Ma reforms sangachitige ifeyo kuyambira ifeyo anthufe ndi amalawi mindset yathu ndionena kuti iyayi tufuna munthu akamakhala president yo tikufuna ameneyo akhale ndi PhD amene akhale ndi ndalama zakuti mindset imeneyo that will not bring us a leader. I'm not saying kuti deoti tipeze munthu osaphunzira, no, but when you look at data ine ndimakonda facts, not just speculations. Lero tikhoza kumanena kuti ayi skulu tisayiphwekese, sitikuyenda kuphwekesa skulu, tiyalimbikise amalawi ambiri apite ku skulu. Looking at the numbers today, as I'm speaking today, UNESCO, I'm picking up information ya UNESCO. So UNESCO ananena kuti kumalawi ndi World Bank 2020 report yawe akunena kuti kumalawi literacy rate panopa as we are talking right now is 67.3%. Okay? Meaning to say, and pa anthu 100 anthu 67 akuti amatha kuwerenga amatha kulemba. Situnena kuti ndoti amene ali ndi madigiri kapena ali ndi ma PhD. Tikafuna titsike m'musi kwambiri akunena kuti
business. That's not what the world is giving us right now. The world is saying, figure napereka kuyambirira icha kuti pa dziko lapansi koma anthu ambiri akupanga ma business. Anthu amene wawatenta alole apange ma business awo apangidwe guide. Ndi anthu amene tunena tozindikirawo. Voto limene likuchitika panopa ndonena kuti ndale mukubweretsamo ndale ndapereka ine I've been a victim almost 2 if not 3 times. The second time was ndikugwira ntchito ndi Dr. Due ndi akuchipatala cha ku state kwina tinapeza ma mobile clinics 5. Ma mobile clinics amaoneka ngati ma ambulance koma makhala chilichonse chili mkati momo. Tinayankhulana ndi boma kuti izizi zikuyenera kupita ku Malawi tithandize ku Malawi. Zinakanika, it's the system, it's rotten. So zikuyambira ku Mtunda tikupita ku Musi konse. Ndiye ndilekere pamene pokoma ya reform ndiyo malizira. Reform ichitika tikakonza koyambirira ku Mtundaku then itizafike no pa reform tisinte zinthu kuti zinthu ziziyenda bwino. Thanks. Okay, moderator. All right. Come D when I know come D. To finish. I know come D. Okay. Come Dula, and then let me just finish. Okay, I think itiyamba ndi Menyo, then we'll go to Mr. Alex, then we will go to Kamdi. Is that okay? I would love Millennium to answer and come D together. It's just a question. I want to emphasize, guys. Okay. Be realistic. Who is the problem? I mean, because we all know my policies are banging, my PAC, my directors, whatsoever, right? And Hajakazibang as many as PDs are going to implement. And is in the report. Come as in the bank to implement. Who is on top to make sure that these things should be implemented? Who to blame? Who got the power that he can make this thing move? Okay, I think iweyo ndakuona angle imene ukutenga. Now, the angle should be the leader himself, the head. The head is supposed to make all things be implemented. Atangoti lero liwapanga command kuti tiyene ma reforms awawa achitika. But one thing I should state here is the fact that kuti kumalawi tili ndi syndicate. Syndicate imene timaicha system. It's a syndicate, it's a group of people. Imene imampanga so overpower even president ukanga kuti ikufuna inkoke ndikumuyika nawo mu crew yawo to say kunena kuti anthu amapangana blackmail. I don't know. Komano, there's a syndicate ku Malawi imene ikupinja zimene wanena love advisor wanena chilungamo. Alipo anthu amene akudziwa kunena kuti kukabwera ma mobile ambulances kuno, mobile clinics kuno, ndiye kuti MP saja pa kampeni yake siziyenda. Zinthu zikamba kulongoshoka anthu akumudzi aja tisowa chowanamiza. You see? Now if you go to parliament is not supposed to be talking about my budgets and the like. It's supposed to be enacting laws. Ma laws ndi ma bills onena kuti wina aliyesa amene akupanga business amunyamula. Kodi munthu wakumudzi amene akupanga ngati akupanga ulimi tamuteteza bwanji? Malamulo akumuteteza bwanji? But what they do is akupita kumene kuja they are accessing ma free interest loans, akudzilemetsa okha, akupanga enact ma laws and ma bills onena kuti iwaja akapita ku court ku judicial system they will be able to manipulate the system to be safe. So you can find kunena kuti zinthuzi it's a chain, a combination of news, a chain. Kumalawi siti kufunika so my elections. Kumalawi we don't want campaign. Kumalawi we need Malawi wina aliyese atenge gawo. Dziko lino is not owned by politicians. The land, everything, the system, the government is supposed to be owned by every Malawian. Tikakamba nkhani ngati ya ma school whatsoever. Anthu amene akupanga ma school pano ambiri akupanga ma school because either they have got access or nzeru zawo zinapanga lead. But on issue ya education, alipo Malawi amene they are very talented. They are gifted. Kutata kuyendetsa zinthu kumposa so munthu amene anakapanga kali ndi PhD yalo komano calling yake si yalo. We have people amene akupanga hold my positions kuti akagwire ntchito practically ndi mbalame. They are just blatants. You understand?
panopa we need substance. Munthu adzigwira ntchito zidzioneka kuti zinthu izi akuzitsata. You get a marketer here, it's not about the papers, it's about the skill and the knowledge that you acquired. If you talk of profitability timakamba nkhani ya if you talk of wisdom timakamba profitability imene imatuluka after you have applied the knowledge that you have acquired in school. Ambiri apanga acquire knowledge, but the wisdom part of it they lack. We have leaders who call themselves leaders, but we are bankrupt. They are bankrupt of leadership. Thank you. Right, thank you so much. I think D Mukozano Wianka because it was also going to you. I think in the Ambe Jones, nkhani ya implementing ya ma reforms, it has to start from the top. Number one, as an idea. But most of these reform policy, most of those things might have to go through parliament. For example, if you are changing procurement laws, if you're changing how things are done, it has to go through certain levels of approval. President Dakoza kupanga kind idea, command it has to go through those other, approvals, because we're a democratic state. President Samatongo Dzuga and Kupanga Zintu, there are checks and balances. The other check being parliament. Now, that being said, I did go through report ya Jirima. Yeah, kukuza Dandima reforms, trimming out my allowance, all those things. That's all fine and good. That's all fine and good. But I think we also have to understand, as the Maniam said, Malawi is a captured state. It's a captured state, and we have to acknowledge that. Even when Chilima brought in those ideas, when he did his public lecture, Alliance Muja, we saw the whole thing in our face. Timaida kuona kuti isi teka. Mpaka MCD tosalance inapita. You understand? So I don't know whether we can say moderator, point of order. Yes. Kamdi, I wanted you also to cover this. Do you think democracy, because you have said that there's some processes that is supposed to go through, we need my procedures and all this parliament. It's democracy. That is democracy. That's what we voted in 1994. Do you think that democracy is taking us back? No, actually, I think democracy is a very good thing, because we cannot go back to one party state. We cannot go back to a dictatorship. I think that's even worse. But what I can say, I'll caveat that by saying, the democracy we have, Sweden and I feel, we copied something that other countries had at that point in their time. So, for example, I'll give you a very good example of the UK, or even the US. They went through a process of refining their democracy. They had the civil war in the US. In the UK, there are a couple of changes where they were like, no, I think it's Jotse, Pavo Zambiri from the king, Tipisego Parliament. They had they had the House of Lords that time, then okay, let's have the House of Commons, my MP, so they went through all those changes. But one thing you know, or you notice, is that and hambiri maiko ngatamene owamakhala ndi nzika zimene kapena adindo okonda dziko lawo kumalawi tilibe adindo okonda dziko lathu kwambiri, apart from the fact that the system is captured, because no matter whether you say the system is captured or not, but ngati munthu akubwera ndi udindo kuti okay fine ndifuna ndipange reform iyi ndi koma the system yukumukaniza, I'm telling you 5 years yake ita without anything happening. So to answer your question, Alex, our democracy is not right for us. The way it's designed, it's not right for us. We need a democracy, yes. We cannot go back to one party state. We cannot go back to that. But we need to have a democracy that works for us. Now, how we get that at this point in time, that's a very tricky one, because it means we have to go into a referendum. The same we did 1993. And that's a long shot. So I think let's
maybe let's try and change what we can. Now, ndiyake funso lokhuzana ndi education. Good education, I think anthu ambiri ayankhulapo kale. Koma let me say something. Anthu amene masatira zimene zikumuchitikira Dangote ku Nigeria, nkhani ya his fuel refinery and stuff, okay? You realize that corruption doesn't care if you're educated. If a country is corrupt, you can have all the education in the world, all the best lawyers in the world, all the best drafters of documents in the world, but the system will beat you down. It doesn't matter. You understand? Now, personally, I am someone who says education is very important, but we also have to understand that in a setting ya company, kumakana department ya law, makana malawyer who draft my legal documents, makana marketing who promote your business, makana operations who look at things. Makana and holding for example, as me, I'm a chartered accountant, makana accountant who look at your numbers, right? Makandi, I don't know, and her security, with him sabiredwe. Mubanga notice kuti ali anaphunzira in a certain field. So mukati kuphunzira, we cannot all be educated in terms of to say munthu umodzi kukhala doctor, lawyer, nurse. No, timagawana. You understand? So I don't think education is the problem, but we have to understand as well kunena kuti when the project started, amepa anawatumiza anawauza kuti apange assessment, and that assessment environment teacher was done by a very knowledgeable individual, Nangoras Nalao. So you understand good, even though Zombe came with the idea, kuma there are processes good ubanga assessment and abange hotere bange easy. So the system is there. Komano, it is just that it is there are people who are holding it at ransom because the system allows them to do that. There are so many Nagambaka last week, guys. There are so many issues that are wrong with Malawi. Good, if we start addressing them, I think we'll get to one logical conclusion. We have to engineer funika tisiye pantondo. Engineer jose mgali moto tisiye pantondo. Tipasule. Because engineer silika konzele mgali moto. Sifigwira. There are so many things that need to change. Right? Now, issue we have to be very careful with the issue ya ma reforms, because ma reforms akayambika, there has to be a direction we are taking. We can't just wake up today and say kuti tufati jose allowance ya anthu tufuna tichepetse cabinet tufati tichepetse chakuti. I think we have got other things that are a priority than those reforms, because we have to start from the ground. It's like saying kuti ndifane momanga nyumba ndo yambe ndi malata. You have to start from the ground, guy. Okay? Number one, do we have a good education system? One of the biggest weaknesses we have in Malawi, I think last week there was a topic, I think since Nagambirane, ninkanya kukwera kwa fees my universities. One thing I can tell you guys is at the moment, I don't know if people know this, university education, Yagu University of Malawi, which is Mubas, Chanko, it's already subsidized. If you go on the Polytechnic website, the Mubas website, it specifically says 90% of the cost the pay comes from the government. So you pay 1.3 million, but the other 90% the government pays. What do I mean by that? You will notice when school, there has to be a very good lecturer, a very good classroom, very good books. Are you telling me 1.3 million is enough? There's a reason why. If you go to my investors and senachura minor because singufuna kunyoza. Come invest in my graduation. You notice the quality of the lectures imatika mukapaka compare ndi kubumbas ukuchango. The quality goes down Gwambi because they are owner managed. In the university we can't get the best of the lecturers because the amount of fees we get from the students cannot suffice to pay for that lecturer. Therefore, we get low-class lecturers. You understand? So you have to understand most of the things we have in Malawi start from basics. Education system at Uribanj. We go to health. We go to road infrastructure. Everything I'm mentioning here is a mess. It's a mess. Mabita Queens, you're privileged. You go to my another. Mugabita Queens is when you realize what the hell is this?
Mukapita, for example, Miseu, there's no way we should call that road an M1. And I mean, the president said a couple of weeks back, kuchu mukatenga sawa Baraka zomba Baraka kuti mukafike pa Chingeni. That's not a road that you can call Mseu. Mseu nena kuti umakanika kuyenda because mapoto yambira mbali na Mseu katsala mbali na Mseu. So we have got so many big issues that need to be fixed, and the reforms are needed. Kumatente ambire kumusi kukai tizipita mwamba. Tikambire kumwamba ako. I think tipanga implement kuma still square back down because Pasipa Foundation is not going to. Maybe I mean, Bwana Jantunya, I don't know if I've answered correctly your point. And in Godeda point, Yes. okay, you can go ahead, Belenio. Okay, ndaonjezere kunena kuti mnadzakamba issue ya democracy. I think democracy sitting in the Kumalawi kulibeko democracy. Democracy only comes when we are electing leaders. We just wanted to accommodate much party. Where we copied that, I think we did not go down to the drawing board. In Malawi, we don't need the democracy per se. Democracy mina imenete ma ipanga understand. We don't need it. We need to know who's menezajitika ngati mene kuti kwa Traore. Anthu ena ake kuti amvetsetse, we need kunena kuti zinthu zitipange enforce. Why am I saying this? Police yathu, Malawi Police Service, kuti itetse rogue and vagabond, zinatengera ena ake kupita kukamacha in court. Koma overall anthu amene anapangidwa victimized kumbuyo koseko, they have not even been compensated. They went away with all that. Malawi police system, you talk about the kind of service that they do give out, very porous. Judicial system in Divoto. Now you talk of parliament, Kulivoto. You talk of Muzipatala, Kulivoto. You talk of Gandhi, I don't know where, yes. Komano, pamalo pena pali pose pamene tikananena kuti chitukuko chikanatha kuyenda ku Malawi, chitukuko ranging from people's houses. Anthu akuvutika, yet we keep on demanding them to contribute more to the government purse. One, munthu kuti achite bwino, in a democratic dispensation, munthu kuti achite bwino, you talk of kuti ayenera kukhala pa mtendere. Mtendere sukukhala mtendere wonena kuti kunja, mtendere uyenera kuchoka mmutu. Peace of mindset. Munthu is able to afford chakuja pakomo. If you go to index the way our colleague said about the numbers, panopa family ya anthu awiri ndalama zimene akuyenera kuti agwiritse ntchito pamwezi, we are going towards, we are just slightly above 1.2 million. Let's look at population ya Malawi. Ndi angati amene akukwanitsa ambiri even kuti aje akuja through ngongole. Ali ma overdraft ena akufoni kuti ngoitana amakhala nkhawabi. Now, as government, is this the government for the people of or the government for the politicians? Is this the democracy for our people or the democracy for politicians? That's where the thing is. You go to MDF, you find even in my inquiries, you could listen to things that they leave a lot to be desired. Are we really, do we know what we are doing in Malawi? Or this country is just on autopilot, winner yes does as they feel like. Okay. Now, Malawi, winner yes starting from the head to the bottom. We need, sorry about that. We need to bang heads. I'm high up there. Anyway, forgive me for that. We need to bang heads to say Malawi, especially the Jotsemo politicians, to beretse protocol yone na kuti muntu amenera apange retire at what age. The same has to apply to politicians. And asiye ntchito nthawi yoyenera. We need to recycle these things ncholinga choti tionetse kunena kuti there is continuation. Osati tizibweretsabe ma recycled politicians adzikhala akupangabe zinthu zomwezo. It's business as usual when it's supposed to be business unusual.
ndilekerepo. Let me just kumeneko make a comment on that because there are some two things that I wanted to make it as a record. Moderator Mwina is I never expected when I was invited to come on this platform that it would be very constructive as it is. So it's my plea maybe next time that it can be recorded, and after we discuss this, we must make a follow-up, and we can write a petition, we can write some documents, we can brainstorm, and let's make something that it shouldn't be something that we just come here and discuss and talk and put the points and then it ends there, because Okay, I mean, so for your information, I think it's always recorded. We also have a YouTube channel. what I'm trying to say is, as much as we do that, I really wanted that we need to reach to the leaders. You need to make a platform that you can even, after 3 months or something, you can write and you can give them something constructive. It's up to them. They use it, they will not use it. But as much as citizens that we are here, it should get to them. Okay, That's what I wanted to make. from next So, week it is Kati in the Atulankani from Yumbazina as Karapan, so I think okay. they'll help us. That's So good. now already make my points that I wanted to make, because I've heard a lot from my All right, colleagues. thank you. Point number one. All right, thank You you. see, you talked about democracy. I think the problem that we have, other countries, democracy works because they've got working institutions. Their judiciary works. Their police works. Their ACB works. Okay, my institutions are magwira bwino ntchito. Komanso ayindi nzika zokonda dziko lawo. As a country, we have a problem. Who appoint the ACB director? Who appoint the chief of police, inspector general of police? Who appoint chief justice? Right? As a country, we need to go back and say that we need to change these things, because if we are keeping doing these things, things will never change. Number two that I wanted to make, and I want to put on the record, I think it's Mwenye or Millennium said, Kuti, when the president want to fight the system fight him back or fight her back. I always say this, and Hamadilena Gushi, Dr. Joyce Banda. But what I say is simple, and I've been in UDF, I've seen UDF, I've seen MCP. What I can only say is that Kuba kumene kumachitika mboma sukungati and hamababi, right? But what matters is what the lead and huakaba mtsogoleri wabangachani. That's what matters. Osati kuti anthu huakaba ndikunena kuti yanandipasa benzi koma ndikupita kwa ibweza benzi ja munthu yosandra any consequence. It's an evidence that the person anaba, right? When anthu ataba ndimakamba kwambiri, and actually I would love nkhani ya Cashgate. When Cashgate happened, what the president did, what Joyce Banda did, I would love the current president or the other president to do the same. She invited the auditors from foreign accounts, forensic audit from a source from outside the country that is not system, because we have got the auditors in Malawi. Amadakapanga audit, sabgira munthu aliyese. Kuti mukamfunse auditor general kuti you can't run the country. I think panga run without auditor general for a couple months. But you cannot run as a constitution, you cannot run a country without the auditor general. So akapanga audit zinthuzo amamangidwa ndani, because we all know kuti zinthu zimabera, CDF imabera, but amamangidwa ndani. That audit inabwera nthawi imene ijayi after the Cashgate, and to 69 anamangidwa, and to 9 anapangidwa convict. Zima ndi wawa mpaka lero kunena kuti wina Lutepo, not society, wina Lutepo said kuti ankati ruma Joyce Banda. But you know what? He said that outside the court without a record, right? I would love if he said that in court. We all heard about Joyce Banda was implicated. But what happened? I would love to know. Kuti, was he involved? Nanga report limana limba maina and hamana limba. Chifukwa jani anangopangidwa convict and hokao 5. As the president, nduna zimene zimaba. What matters is, what do you do? Nduna zikaba. She fired. Nduna zina zaboma anapanga dissolve cabinet immediately after Cashgate. Ndikufuna ndipemphe atsogole amasiku ano. Bwana simakhala pa ground anthu amagaba inunso simungati kudziwa kuti anthu akuba. But anthu akaba malipoti akakupezani. What matters is what you do as a leader. Kuti mkumanga anthuwo
kapena mukupanga chani. So as leaders must learn from that. Number 3 point that I wanted to make, but it's a very big issue because cash gets started some time back and it's still going on up to now. People are still getting rich. Mogu bandalama. Timakamba nkhani ya ma political parties. Ma political parties athu kumalawi abwana alibe direction. Alibe succession plan. So zimene zijazi zimapangitsa kunena kuti akalowa mboma muti sakudziwa kuti chimene akapanga ngati chipani ndi chani. So zinthu je chimkhale chana chingopitirira amankhani basi kasokoneza. That's why you see kuti mwalowa mboma you start fighting with your vice president team kupita uku because you don't have a direction and waiting for the another elections whereby you take an advantage kuti mzakana miza anthu kuti fitu pasana chakuti and then people vote for you. We need to have political parties that can have direction. Kuti tizine kuti chipani chichi even if palibe a Joyce Banda, PP will go. Chipani chichi even palibe a Peter Mutharika, DPP will go. Chipani chichi MCP, these are their manifesto, these are their policies. Amataka lowawa watimuona mataki sama tsiga. Amataka lowawa mataki sama kweli. Directions of political parties. We need to have that. Other thing about education system. We need India and hupunzira kumalawi. Koma ine meni nitabwera ku USA, right? Kuli ntchito zina bwana umakaphunzira ku factory konko. And you become productive. You understand? Umapita kumene kujako, napita kwina kokagwira kupanga run the machine. That machine umati kuchiona mwina kumala kwezano, amina Afrika tu munthu okupolera mimi. But something that I can learn in 3 weeks. We need to have that approach whereby people can learn on the job. Okay? Also, instead of building a lot of technical schools, bring the factories, bring all those things so that people can produce, people can learn how to run the machines while they're making money. Right? Not all the time need to bank my technical schools. Okay, people will learn, so what? You know what I'm saying? So we need to change the approach of our education. Number 2 chimene chikupangisa china kubwana kuti anthu adziba kwambiri. Amene anayambitsa ku Malawi kuna kuti ku school kuzikhala number 1 ndi ndani? Because when you go to high schools like St. Andrews, St. Patrick's, kulibe number 1. Mwana wina kozokhala ukonza masamu, wina kozokhala ukonza agriculture, wina kozokhala ukonza geography. That does not mean amene ukonza masamu uja siwanzeru. Koma timapanga unena kuti ku school kuja uzikhala number 1. That makhala high society by unnecessary competition. That competition imapezeka kuti even mukapanga graduate, wina jamafuna abe number 1. Ndijama kabanazo drama zabo maziti. That's what my colleague umeneni amamanena kuti even if anthu amene akuba kwambiri ndi anthu ophunzirawa. Why? Because we are in a unnecessary competition. That's how Malawians will live, because our education system inatipanga kunena kuti ife tizikhala number 1. You go to United States, kulibe number 1. Apuzisale sama mulembera mwana, ajira bwinombali apange improve this side, apange improve this side. Even in Malawi, my high schools are many. Amapanga zimene zozo. Pamene education system yathu ya ku public primary schools, no, kuli number 1. For what reason? You know, so all those things, it's what my colleague was saying, we need to change from the ground. If we don't set up this foundation, we will live like that. Last point, the schools should go back to ROEAs in local government. Also, in enapuzira kulumbira ROEA ku Blantyre ya ku Chiromoni. Panopo pita kulumbira, ndimene nachokere ne ku Chiromoni chama 1995. Lumbira inateratu instead of upanga improve. Kale ku school kwathu nkabwera asita madzabudula anthu mbajira chani. You know, the city council were involved with the administration of primary schools. Right now, chimbuzi chikaonongeka kulumbira akudikira ku central government to provide them money so that they can fix those things. We need to change approach. We need to change even our syllabus abwana. We learn some things that are not necessary. Abwana I stop. Tieni anatu asamatenge 12 subjects mutu wa ungono. Let's learn to identify my skills anatu adakale angono. The way maigwanza atu amachitira. Once you equip and help nurture that talent, it goes a long way. Osati kukati jambulitsa ifeyo ziwala zichanchani panopa ndife sales agent akwe ati omane. What did that do to us? We wasted time. We wasted resources. Okay. Just to put And this also, on I think record, I think moderator if Mr. you Damaris. guys find a advisor.
Yeah. Just to Okay. put this on the record, yet. I wanted to give you a chance to speak. Okay, all right. Ndikuveke? Okay, good. Yeah, just to put this on the record. Information amwenda ndira ndangolanda information yokumene. Adzombe ali ndi anthu ophunzira amene amagwirira ntchito. Yeah. And one of them ndi amene wandifikira ndi kumudzi wabwino ndophunzira kwambiri oti inenso ndimampatsa ulemu. So zija zomanena kuti za schools that didn't die. Zimene that die. It's politics. It's pure politics. Ali ndi anthu awo ambiri, including malawyer amene amapangira zinthu. So let's put that on the side. Now the other part is chimene mafuna ndiyankhule ncho again. Ine ndimanena nthawi zonse ndimanena kuti amayi obamba notondala. So ngati mundimva uje okay. Ndimanena kuti tatopa nontondale. The reason why I always say this is because anthu andalewa pepana auje ajanthunya anthu andalewa zochita zawo ndizofanana amakhala ngati makolo awo ndamodzi. Tikatenga ma records again ine ndinawo mafax ma numbers. Tikatenga ma records tiyambire even nthawi 1964 olo tikhoza kungambira 1994 tachoka ku referendum kumabwera konseko. Mukhoza kundifunsa kuti kodi anachita bwino ndani, amene sanachita bwino ndani, because that's opinionated alisa mayankhula mbali yake. Koma ine ndimaona ma numbers ndikukamba za economy yathu yakhayo chita bwino tipeza kuti sinachite bwino. Because if I'm looking at the numbers 1994 pa January 30 $1 tingotengerano ku ndalama ku 1 kwacha nthawi imeneyo tipasintha 80 kwacha 70 namba nthawi imeneyo 1994. Mene timazafika pa 2004 lero titachoka 1994 kwabwera Bakiri athamangathamanga ndi zimene akanathamanga nazo. Mene timazafika 2004 $1 timasinda pa 1 kwacha 108 40 namba pamene pa Bakiri achoka. Kuchoka kwa Bakiri kwabwera Abingu anagwira ntchito bwino anagwira. People say that, right? Koma mene amazachoka yo tinacho sandama ija kuchoka pa 108 kukafikiza pa 140. Kuchoka kwa Abingu kuzafika nthawi imene anabwera Mai Just Banda 2 years. I worked with her 2 years imene anagwira yo anasintha oya chuma kachinabwera mafuta abwera echanchanyanya. Of course anandi upangiri wabwino oyankhulitsana ndi anthu wet. Zimene zinachitisa zinachoka pa 140 tinakafika mpakana pa 249 $1 249. Kuchoka pamenepo mene timazafika kuti no atengano APM nkulukuta moyo wathamangaso pa ground zikuoneka ngati zikuyenda. Inachoka kumeneko kompana tinazafika mpakana pa 718. Mene anzathu MCB amaitenga titachoka pa 718. I remember mena matenga ucha inafika mpaka 732. Lero tikuyankhula pano akuti officially ndi 1700 chakuti. Koma chilungamo ndi 4000 and above. So when you look at that trend and handali, there's nothing that we have fixed. Again, chefage none oti tiyambire ku grassroots. Inu ndine. Tatopa ndi anthu andalewa. Tisynthesizing to mindset. Kodi tikamasankha munthu tikumasankha modani? One of the notable things that I've seen is koda amwenye ndodani. Amene wali ndi PhD, ali ndi ndalama zochuluka, amene ndamerite asanke. Yet we have don't forget kuti ndi mbusa, amene ndi mbusa ndi Christian. Amene ndi mbusa, ata anakapereka ujeni, Chimanga. Okay, I'm not mentioning names. That's not what we want. Tikufuna kuti kodi ajanthunya. Mukuti ngolemera. Chulani mayina bwana. Apangachani eitachula ajanthunya kuti ngolemera apangachani asanduze unena kuti atenga Chimanga akapereka. That's not a solution for Malawi. I want ajanthunya ationetse solution imene abweretsa pa ground kuti tikhale ndi food security ku Malawi. Osati Chimanga kuti abwesa mametric tons anthu ambirimbiri tapereka Chimanga on the ground. That does not make someone to be a leader. For the most part, anthu ngati amene chamutati mukayang'ane bwinobwino paleto chinthu chimodzi dakamba za ma leaders awiri, selfless leaders and the self-centered leaders. Tukufuna ma selfless leaders. Ma selfless leaders, you can literally see them all atakhala ndi ndalama amatha kumuona neba wawo apa kuti kodi nebayo zake zikuyenda bwanji.
Manifesesa pamene anthu ena muhapeza kuti ali nazo ndalama zochuluka, ali ndi chuma chochuluka, ali ndi china chilichonse, koma yeti amayi awo olo mchimwene wawo cousin wawo bale wawo pamudzi pawo pamene olo neighbor wawo amene akugona ndi njala. And then because I need drama, you want that one to be a leader and you want them to fix the country. They will not fix the country. So mindset change, that's the first point where we have to start from. Tikachoka pamenepo ndoti tisankha mtsogoleri wabwino. Tikasankha mtsogoleri wabwino usatengera zonse zomwe tikunena zoti ndalama skulu chanchani zimenezo, koma tikuziwa kuti tasankha mtsogoleri wabwino. Mtsogoleri wabwinoyo ndi amene atayambeno kukonza ma reforms aja. And apa sindikukamba za president, ndikukamba kuti including my institutions, government agencies, tukamba padera pena paliponse. That's what we need kuti tipange fix vuto latuli. Ndifuna tsiku lina lake limodzi. Point of order later. I wanted him to add on this point too. As much as you pointing out the qualities of leaders, how Malawians we choose, can you also tackle on the issue of tribalism? Malawians, we have got that tendency of choosing a person because muntu ngwakwatu, muntu ndi muyao nzanga. When you are concluding, talk about that. Let's be realistic here. It's not about tribalism. It's about numbers. Again, chicho sojimenda ndi manambala. Tikapita ku Malawi, kodi mtundu umene uli ndi anthu ambiri ndi ndani? Exactly. Ndachewa. So kuti imene is because of tribalism. Now ikubwerera biko mwe kujonera kuti ni nambala. Mindset. Ine ndinakamba ndi boma lapitali timakamba za food basket. Kunena kuti ine nthawi yomwe ndali ku Malawi ndinagwira ntchito ndi World Vision and nayang'anira kwambiri chigawo cha kumpoto chija kuyambira ndimayambira Dedza mpaka na Chitipa. So most of the times ndimakhala ndili pansi ndimayenda madera amene acha ndinapita konse kuja mpaka na Chitipa every week. And naona zinthu zokongola kwambiri, zinthu zabwino zimene zili ku north, zimene mpaka na lerolo anthu athu atsogoleri athu akangolowa mboma samaziona. Amaziona koma amachita mantha. Ku north kuja tikhoza kukhala ndi full basket ya zakudya ya dziko la Malawi, chimene amaopa akangopereka kumene kuti tikhale food basket ya dziko la Malawi, atumbuka alemera, aujena nkhonde alemera, akangolemera ndoti dziko likhala m'manja mwawo. What kind of mentality kapena maganizo otani amenewo? Mundivesesa pamene akuziona kuti the central region is overpopulated, tilibera ndi ambiri, kuli anthu ake, so even inthaka imene tinaononga kunosi kuli nthaka yabwino. I'm not a northerner, but what I'm telling you is true. Kuli malo ena onena kuti they don't even need fertilizer, amalima ndikumakolola chakudya bwinobwino, koma we need to take this at extra mile kupanga zinthu zazikulu. So pano za tribalism abwana, okay, it's let me put, I wanted you to clarify on that. I wanted you to put more fact, because this is what I'm saying. We all know the central region is Ndiodi Gula Antwajewambi, right? If you go by the numbers, basically, in I can complete, I'm not saying Kuti. I think one of the worst presidents that we had in the country, Ndabana Minajogawa, right? But he still got the votes from the central region because he's MCP. Right? What I'm trying to say is we need to even coming in of Professor Peter Mutharika, you see, even the voting pattern. Mene maendera ku Malawi. Voting pattern yatu mene maendera ku Malawi. It's very rare kuti ukapeze kuna kuti even itsogolera chita kuno kwambiri. Kuli mukapeze munthu osauza ndi jona votera Malawi Congress Party, even if they do better. So we should not take that out. I don't know. Maybe you have got more experience. You have worked with the Lulo communities. You have gone in you understand more ethics about the Lulo communities. I think maybe it can also help someone to, if you highlight on that, how does this tribe imasokoneza our political landscape, imasokoneza kavutide katu kachijikatu kati anthu ngati dziko. You can add on that, Honorable. Adjantunya, Honorable, panopa kulowa kwa boma ili limene lalowa panopa ali, mudati muone tribalism ija inachoka, anthu tinafika potopa ponena kuti zinthu sizimayenda bwino. MCP inaononga china chilichonse, and kunali kuonena kuti kodi apapa chabwinono ndi chani. Of course tikuziwa kuti kuje ATPP kumeta chokerako tinaindi mavuto ABCD, koma panopa chabwino ndi chani. So tinabwera nditu including anthu amene amachokera ku central region achewawo,
anakavotera nawo kuvotera chani DPP kuti yeah, things are worse right now, maybe we should fix the problem. So ndikuthawa beponena kuti tikangosintha mindset yathu tikamalimbikitsa izi zomwe tikupanga pano pazi tikulimbikitsa Malawi mene munayankhula inu uchanena kuti zipangidwa record zimapangidwa recorded, koma now we need to take another step kuti reaching out to our leaders, reaching out even to fellow Malawians. Tikangofika pa point imene yonena kuti the Malawians now are understanding kunena kuti zonsezi zikuchitika zitu ndifeyo, tikanena kuti ifeyo tikuyamba tuvoti yathu ichi akangozindikira pamene popo tamba ukonza zinthu. It's not going to be easy, it's a lot of work, but we need to do that. And once we reach that stage tikangosankha atsogoleri eneni oyenerera tindi anthu anzeru in pali this guy sinunena kuti muvotere koma Dennis Mahada for example ali ndize, of course ali ndi zinthu zake zona kuti maidi azena akakhoza kukonza akufuna kupanga refine ali ndi nzeru zona kuti akhoza kuthandiza even dziko kunena kuti apa kuti tipange banja panga tindi anthu ambirimbiri koma mayi ndiseta amene tiyambire kumeneko ndimeka ipa mene but Okay, sifuna tigere let me Okay, let before me cut you in. talk, Mr. Millennium, we were planning to close at half six. Half I six. don't know how far we can go. If you're okay, good, we should pass with half six. It's okay. But then I was just looking forward to giving each and every person my minutes. Could it conclude? I don't know how far can we go. I should ask for your opinion I think first. to take it by 7 o'clock Malawian time. Yeah, perfect. Yeah, that's okay. Okay, that's fine. I think I don't Kamti, wait, okay. Okay. Sindi mafuna kuti nditenge not even more than 2 minutes. I wanted to chip in chifukwa chonena kuti pali funso limene Chanchonya wapereka and him has also responded. Let me summarize it this way. Zimene Chanchonya amayang'ana, it's this angle. Let's state it frankly. Anthu timasankha munthu wa mtundu wathu. That's the tribalism that you're looking for. Timakasankha simply because munthu ndi nche wanzathu. Timalemba anthu ntchito because munthu yu akuchokera kwathu. That has to change. I need to echo the point imene ananena ujeni yonena kuti mindset change. Here in this platform, if I should say truthfully, if amene tabwera pa ground, sitikufuna ma leaders, tipange now discuss whatsoever they have failed. Let's go it. Panopa, let's be frank. Tidzinenamo kuswawo sadisa so chichewa. Every president in Malawi has failed. We are not applauding anyone. Chifukwa chonena kuti mapolicies amene timayika koyambirira wina alesa amabwera ndi zake zofuna upanga implement kuti aoneke kuti ndi iyeyo. Panopa anthu amene akuyenera kumapanga monitor kupanga audit budget allocation kunena kuti last year budget allocation imene napita ku constituency yakuti ndalama zagwira ntchito akuyenera akhale aini yake a Malawi. Tidzidziwa kunena kuti allocation imene napita kwa MP, let's say Baba Malondera anatenga allocation ya CDF panopa 5 billion inagwira ntchito yanji last year. Abwere poyera anene adzikambirana parliament osatiza ku mijiko kuja timanena kuja ndekuti ma auditors kandi Deloitte they have to come in to monitor kunena kuti ndalama izi zinapita kwa agriculture zagwira ntchito. There's a redundancy, a repetition imene timakhala tikubwereza ma figures kumapanga pasi matambala amene they are not even necessary. What are the tambalas for as if my institutions aja amakapereka misonga? They don't. Munakamba nkhani ya companies. Government has to be run as a company, a holding company. Yonena kuti kwa agriculture current stand yawo yonena kuti kuzawo zija adzitha kupanga subsidize zinthu kupita kuma smallholder farmers and the like to ma grouping ma farming club aja adzipanga okha. Ineyo simungamandiuze kunena kuti ndipangirani company then company ija ndidzikapanga subsidize zina zako when I'm overtaxed. Suzoona zimenezozo. Dziko mena analisira kamuzu kunena kuti kwa adimaki kuja zidziendetsa za kwa adimaki fine. Private entity yanga idzipanga compete ndi ma services za adimaki. That's it. We have statutory corporations. You talk of housing. Panopa housing taiwononga to an extent whereby there is no price regulation when it comes to my house rentals. Wina ale sango tipoti neba wanga kweza renti inaendi bange chonje. What are we doing to Malawians?
You talk of katundu amene tikugula kubweretsa kuchoka kunja, you find kunena kuti you go ku Lilongwe kandi pa gateway, you find the same item, same quality, different price. You go to Blantyre, same price item, different price. These are the things zimene tikunena kuti one mindset. Tikaileta kusankha zitsogoleri chifukwa choti ndi abale athu, chifukwa chonena we need to argue. You know, there's a saying that goes like, it takes faith to argue with a father. If my father is not doing things right as a child, let's teach our children to be able to respectably so argue with the father to say, no, father, these are not the things that you taught me, you brought me in. Bambo atu ngati ali president tizithaso kuwauza kunena kuti no father mundichititsa manyazi kunja. And ineyonso ngati abale anga ena ake amapanga za ndale ndibwere poyera pano ndiwalankhule kunena kuti ngati mupanga za ndale ndine m'bale wanu, sikuti by virtue of kukhala m'bale wanu ndikupangani support zimene mukupangazo. I will not be happy to see one Malawian suffering because of the decisions and unfamiliar decisions that someone is making. Panopa platform yathu ikubweretsa achinyamata pamodzi kanda akuluakulu pamodzi, let's bang heads kuti we should oppose zimene even ma activists athu akumanyamuka kubwera pa air ndikukapanga ma decisions kapena kupanga foster kupanga mobilize support pa zinthu zosayenera. Let's prioritize zinthu zimene zili zoyenera, chinthu chimene chili chonyasa, let's call it out. Wina aliyese amene akupanga ma project kandi ma project abwino koma financial backing yake akutenga kola kuika tibwereso poyera tizinene. I would love kutsogolo kuno ifeyo platform yathu ikhale ACB bayoka. Tikhale ndi malawyers amene adzidziwa kunena kuti akatha kutiteteza ku judiciary. Tili ndi information imene tikunena kuti tikufuna tibweretse poyera. Inoyi idutse hot current. The journalists ndingoti atolankhani athu awapasula awatengatenga awapititsa kwina. Pano siti kufuna munthu atigule. We don't want maudindo. We are good the way we are. If you want to give us something, give us on merit. It should be merited. Siti nabwere pano kunena kuti mutilemeretse. Tabwera pano to provide checks and balances to the system that has yapinja kwambiri yapanga oppress Malawi. Ineyo ndikumva kuwawa kunena kuti anthu a Malawi adzivutika. Yes. I wanted to ask my colleague to say, you are convinced that our because my journalist is one of the government yoti amanazipanga azithandizira kuendesa kwa dziko. So as we are saying, when you look at our media system, when you are convinced that our journalists, our board, amaguliro bandit. Very convinced. Yeah, bada. No. What I'm trying to say is, I want to give you emphasize on that. Okay, so can we also Come give here. I think we are being unfair to Mr. Kamdi. We should give him. Yeah. I wanted here emphasize kuti anthu akumagulidwa, and that must stop if you believe, and we need to put it with very, very, as my colleague was putting it. Yes, it's very interesting. I think my journalist, amagulidwa bribe. That's a no-brainer. It happened, and it is over that Kuzibanga eliminate because our journalists are some of the most underpaid professions in Malawi. Yes. Therefore, when we look at the fact that we have to fix that, we have to start off with sort of giving them a salary that is a bit competitive. Kudena jakamabwela ndi offers yao, for example, afuna abasekena kaiko bale menkani ukuza bina kuma ili aboza azikana kuta I mean there should be a heavy price for that. Number one. Number two is the fact that we have a couple of post stories that have been written in the past, but no journalist has ever been taken to task.
ngati pacho profession imene imapanga spread misinformation kwa anthu just because they are drama then my journalists. Okay, I think it's always good to also understand that, because when you're trying to tackle a problem, we have to go to the base of the problem. Mgabanga attack at the top, Mungu banga shy in something, but there's still a problem down there. So what I can say is, first of all, fix Masale Rao, which is something that the government cannot do, because most of the journalists are employed by private houses and private media, which runs most of the issues in Malawi. Government, the MPC, and maybe Minister of Information, but most of the journalists are private media houses. Kanda Charlie Chiga in Zodiac, Apple Sono, the Times, really, the other Affiliated to other political parties. Yes. So that's difficult for the government to implement. The other point, as I said, is as you can accountable. When people should be able to sue you, and then you should be able to see the end of it, because we can't have someone who's a professional journalist being bribed to write a false story, and all they do is the next day they put a little page, a little traction. That's all they do. We can't allow that. Okay. I think moving on from that, what I find very interesting, tribalism, how we vote, because my tribes are to kujokera. I think it now kusintha pang'ono chisankho changu tachi. Chifukwa anthu anatopa chifukwa even achewa ena makamaka antauni ngati kulilongwe, even madera ngati Kasungu, there was a major shift in how they vote. Chifukwa kunena mosa pyatira zimene anachita abusa aja, it's actually treason. Then chilungamo, guys, one how many you don't understand how bad that guy messed us up. Ngongole menena inatengedwa from 3 trillion to 24 trillion. That's 22 trillion mene ili, and amobele kama banki ya Malawi. So that one kweli pali beso kulukidwa. You know how in the past inamuluza amabele kandrama World Bank kuti after a few years there would be pamakala element kukulukida ngongole ikena kabasi ambele so ngati pa zero chachani. This ngongole amatenga mabanki aku Malawi. And ulibo kuluka, you have to pay it back. The government you have to, and the government is the people. We have to pay it back. In short, he's the worst president we ever had. Oh, he's the worst. He's the worst. He is the worst, because you know what? It's better to call Samayen there is flat lining. Come what he did. How do you move from a cumulative debt of 3 trillion and within 4.5 years you borrow an extra 20 trillion? Where did it go? Because you have to understand is to pay back that money. That because if those and if you notice the spin-off side of that is that drama from a bank. You notice when my bank amazabanga withhold loans kwa Malawians because they knew government is coming to borrow money and government doesn't default with interest. So my bank when Niboma litachoka Bobanga notice kuti anthamene mabweka ndama ku bank. They kuvuta kwa kubweka ndama kujokoneza chepapa ngono because you could easily borrow now because they knew they needed to, the banks run on borrowings, right? So kubweka ndama kumena kubweka for the last 4 years kuna banga affect even Malawians. And that I don't know how we're going to put it with a manager. I'm not sure. It's a lot of money. It's a lot of money. Where it went, we don't know. No. Come on. We know where the money went. They have it, and then we know. Can we find ways, or what do you think that we can recover? Because we know the thieves. We know seriously, and the problem. And when we go and vote for them, guys coming to us, and then we vote for them. Kamdi, talk to them, tell them that we need the money back. We need this government. When this government came into power, they said, as an ambulance corruption, we need them to go. We know they have got properties. We know they bought some houses. We know it. And if you go to lands and track the record, you find it. We know the thieves in Malawi, but we don't. Can you? I just come in because I get too emotional. Okay, let me put it this way. Talk to the thieves, man. Let me put it this way. Okay. Kugwira agarangali ku Malawi is not difficult.
because palibe masunga ndalama mchithumba pasi pa bedi zimadusa through the banking system. Ena akamakhoza kumasunga, but people, because of devaluation, amaopa kuti lose value, so they have to find a way of putting it back into the banking system. So I'm speaking like someone who does finance. So kwa when it's something easy to understand. Koma if someone whether in the business, whether I'm a good and cheat or it's easier for them to be caught. You won't even have to involve MRA. Just look at their bank records, the bank accounts they have, the ones they're affiliated to, the ones they're signatories to. Because even Drama Ngaragu Sunga, for example, Ngaragu Sunga through a company is a signatory. Banki Maka without KYC. Signature even if it's a company and you're signatory, they can trace where the money is going to. It's very easy. Okay? But the question you should be asking is, do we have the right people who are qualified for ACB? And in Gadipadi, another joke of a department, I'm going to say this here on the record. If there's another joke of a department, then Malawi Fiscal Police. Ajimwene mwana baba, ulimbuli zambili kumene kuja. I shouldn't even be there. I have got people who have had conversations with them when I had and you'd be like, how come this guy is asking me at the Fiscal Police? This guy doesn't know anything. So it comes back to this thing. The people who are implementing these checks and balances, are they qualified? No, they are not. Oh, they are thieves. True. No. The thieving part is there, we know. But are they qualified to catch the thief? Because if someone who has stolen money is more knowledgeable than the person being sent to chase them or catch them, you understand? So we have got a lot of friends who are chartered accountants from Malawi, and all they need is 5 days. Give them 5 days. They will tell you good our bandarama joke about. And the good thing about catching someone stealing money, you don't have to have evidence. Amakandi unexplained wealth. That's all you need. You don't have to have evidence. Nothing about drama za draw and good. Ajimwene mandela 50,000. How come 25 billion? Drama za because you have got unexplained wealth. It's simple as that. You don't have to actually catch them in the act of stealing. You don't have to sit down and catch them. I wanted you to repeat that. You call that in accounts. Unexplained wealth, you can't explain it, and you don't have to explain it. No, let's involve MRA. No. Go to the bank. Which account do they sign for? Makanta person, Makanta business. How are they linked? And you don't need 2 months. 2 days is enough for you to know what Ajantunya are linked to Makanta. Wow, simple as that. That's the first thing. Let me not dwell on that. The other point. And MCP, how bad they have put us back. And where do you think that loan interest that we have with these banks, where do you think it will come from? It has to be paid. Ngongole, and Ngongole is a legal contract to pay back someone. It has to be paid, whether we like it or not. You understand? Now, we can either get it through taxes or get it through the government, getting taxes from my company. Not would fail through VAT and from companies that are coming in to establish themselves. They have my remittance through my taxes. Government involved in the mining, they're getting money, but that debt has to be paid. Okay, that's the second thing. The other point, my friend Gambe, industrialization. I think we I don't think we understand the extent of what we're asking, because mukamaona electricity grid yathu ya Malawi, okay, tilindima rivers ambili tindaji na South Rukuru, North Rukuru, kumpoto kuja, would have had dams kumene kuja. Koma 90% of Magetsam Malawi are structured on the Shire River Basin, Peter Kumusu. Okay. Now, amenna puzira ena fenabanga our second najo kwa Garekari, but the further you send electricity, it meets resistance. Imagwa power. The best way you can do is have the power station close to where the people want to have it, because if you transmit for a longer distance,
it meets resistance. It Now, drops. Yeah. I'll give you a very good example of where we did that. The water board. Kwayamba, we had one water board in the whole country. Anase bangano breakdown in the southern, Blantyre, Central, Lilongwe, ndiya kumpoto ichi. The reason is ngati madzi asiya kuchikwawa soma pangafuna northern water board kuti akuluakulu madzi athu asiya kuno anthu amene mungawafunse ali close to you. And how Blantyre madzi awo akasiya, they don't call it on the water board. No, they call and how Blantyre water. We managed to decentralize water distribution. Why can't we do the same to electricity? Because Panoba, as we speak, Malawi, our current demand, our current total grid is 450 megawatts. That's our grid. And our peak need is around 350 to 400, somewhere there. Because of my inefficiencies, if we bring my factories, where will they get electricity to run those things? Where? From where? So basically, Kamdi, it's Because a lie. It's a lie saying that we can do my industry, my factories. It's a lie. Yes, and we're saying, no, let's bring my Jenny, let's bring my industries as a run on what? On diesel. Because when you compare our electricity usage or need as a country, compare my neighbors out, we are very far. For example, I'll give an example of Zambia. Zambia, the national need is 2,400 megawatts, the whole country. If it was 400 yoke. Now, those guys, of course, they have got Mavuda Amagates, whatever, like us, but they have got a bigger grid, and our populations are almost the same. For example, in Zimbabwe, they've got 2,000 megawatts at the country that they use. If we don't have that. So, what I'm saying is, why don't we sort of decentralize the power generation in Malawi? For example, we've got North Rukuru, South Rukuru, Kumloe, Kuja, Kumzimba, Kuja. Why don't we look around and find, we don't have to find Kuzipedi, you can create a dam. Create my dam. We have a couple of dams in the north, a couple of dams in the center, a couple of dams in the south. Then they are all feeding to the national grid. You transfer some of the excess to south. The same way I've done with Madzi. We can't have the whole country being fed by Magates, our southern region. We can't have that. Okay? Now that is in Kenya industrialization. Kamdi, in Kenya energy, I think hydropower is not the best solution, right? Tinavanga hydropower because that's what we can afford to do. But when we're looking into the future, we shouldn't be looking at hydropower. I've always said this. Panoba, because of no nuclear energy. Which the plant is just for redundancy. They would power north in central region just because of geographic, right? They would in the future. But there is more. Okay. Komano, what I always fall back on is capacity. Okay, Kamdi, before you come in, Kamdi, can I say something? Yep. Yes, please. Okay, and Mafuna and Nene Gudi are looking our time. We are going to 7 o'clock. So and Mafuna Gudi Dibange conclude, but then in conclusion, I'm giving each and every person 4 minutes to conclude. Each and every person to conclude. Kuri, we should work with the time. I think we are remaining with 19 minutes. So Diberege aliese 4 minutes. Kuti Abange conclude on the topic that we had today. So you have 4 minutes to conclude. So I don't know what Amina I am being done. I think angoyamba kamdiwa tienthakali. Ndingopempha kuti mungopasa 2 minutes ndimalize mapoint anga again akadambe ma conclusion. Ndingomaliza chifukwa good one more point to go. One more point. Yeah, that's no problem. Just okay. Okay, then that's fine. All right. Yeah. So mongo yanga bwana mwenye mwasanga. Abwana ineni makhala very conscious tikamakamba zinthu ngati nuclear, ma high speed train ndimakhala ni mantha kwambiri chifukwa tipanthu kumalawi tilibe capacity imene ponawo chifukwa to run a nuclear plant we need to bring in external people who can run those things. Kumalawi we are far away from nuclear. We can do it, but does our government, because if there's a catastrophic disaster in nuclear, it's not a joke. So we have got that, and we know what is Kafuta,
damutitseka nuclear ikafoira ndekuti nimbola. Even high speed trains, we can talk about high speed trains panopa pamene the only train we have ku Malawi ndi Nyamula Katundu ndipenda 6 hours from Baraka ukafika kulimbe. That same 6 hours wokuzaenda pasi kutamanga ukafika before the train. So tili kutali kwambiri. The other point malizitse yonena kuti I believe decentralization was done as a test by the World Bank. When Muluzi was decentralized, not decentralized, but was privatizing Malawi, Anabanga privatized because of push by the IMF and the World Bank. Now, I'll give you a very good example. Here in the UK, Anabanga privatized their train system. It was run by several companies. Do you know what as of last year, Anabanga buy back those companies back into government control? Because they have realized within privatization imagwira, but there are some basics. The government should still have a foothold in those basics. You can't privatize my basics unless you've got a control over those basics. Because what happens is, in Hayagamuzu, for example, we had press agriculture. What did that do? It helped to control the price of things. Because my private farmers, they cannot hold the country at ransom. The good thing is, we have not sold ADMAC yet. ADMAC is still under government. But the day ADMAC goes, I think you realize good privatization can be one of the worst things you can do to your population. Because companies can hold the country at ransom. So government has to come back. Things like housing, Malawi housing. I know it's still government, but if Malawi housing was building houses in Malawi, it would counter my price. I mean, for example, you buy one 400,000. Why? Because government doesn't have a foothold in that. So government needs to come back and have a foothold in basic things. Education, I know ilipokali. Health, ilimokali. Housing, we need to come back in that. Agriculture, we need to come back in that. Energy, we are the we have tried to do that from the electricity side, but how about fuel? How about we can, because I feel like the more government has a foothold in those things, Malawi Savings Bank, for example, in Adiaboma, kuma find kuti kutenga loan sikumavuta kumene kuja than mabanki ena because na banki ya boma. But all the banks ali manja mwana. Muvutika because it's being run by people who have got their own selfish interests over and above the national interest. So there are some basics the government has to come back in. I think your point, Yanga, before I start my conclusions. Okay. I think then we are moving to 3 minutes, so I'll start also with you. Sinanga madi mwadentagale nde mungo bangira to conclude muli odenta George. So I start with Yeah, I think then is a zero guy. I am the guy. Then is a zero guy, Mamon. Okay, then I can start. I can start with Mr. Mwenye. Mr. Mwenye, I wouldn't know simunadente and then mungo yamba ino to conclude. Okay, all right, 3 minutes. All right, thank you so much. First of all, thank you to the platform Team Diba for bringing up this. So conversation earlier, of course, dinapanga plan uti tikambe mitu ingapo. Yes, Tabanga yes. dero bepa mutu wa Bwana Zombe. yeah. And to conclude, ndinena kuti there are some few lessons that we have to learn here. Number one, again, let's stop politicizing things. Tabempe anza taboma. Ngati kuli koteka. Come up with what I would call Ministry of Government Efficiencies. Imeni izunigira dondome kuzimezi machitika ma institutions kandi kuma ministries many zinthu zimayendera kandi kuma passport kuchani ministry mengo khala yongona ma efficiencies, making sure that the things are moving and hakupanga approve ngati sapanga approve they should say why and apange fix apange approve zinthu ngati zimezi. So when it comes to we the people, I think ichoyambirira tenti sinthe mindset yathu. Tikamayangana ma leaders, let's not look at what they have. Let's look at what they can bring on the table, what they have done. Let's track records out. Kuti kodi athandiza bwanji mtundu wa Malawi. Ndi philosophy yanga ya tadoba nontondali. Again, it's because anthu andali ndimaona kuti amapanga zofanana kumbuyo konseko akhala apanga zinthu zofanana komano ndimaona ngati chinthu chinanso chimene tikuyenera kuchita tsogoloko komwe tibwerako. This is not only for Malawi, ndi research paper mwenta ndinalemba ya politics pa dziko lapansi ndikuona ngati kuti chinanso chomwe chita zakonze zinthu ngati zimenezi. It's when we stop relying on manifesto
imene anzathu andale achanthunya pepana achanthunya I'm just kidding koma anzathu andale amalemba kuti iyi ndi manifesto yathu chifukwa zimene zija zimasiyitsa timati business continuity chimene chimachitika nchonena kuti achanthunya abwera ndi manifesto yawo ma priorities awo amba kukonza zimene zija ife tikabweranso pamene paja tili ndi ma priorities athu manifesto yathu tiyamba kukonza zathu zaja anthunya ija taziyiwala. Instead ndinalemba what I call citizen manifesto imene izakhala country manifesto imene dziko la Malawi ili jamene lilili manifesto yawo ndi imene yoyo ndeze nino achanthunya aziyang'ana manifesto imeneja amwenye aziyang'ana imeneja akamti aziyang'ana imeneja unoti kodi how are we going to address zinthu zimene dziko lathu zikufunika pa listi tikamazapita kutsogolo ngati kumenepo tizaona kuti mavuto ena ambiriwa tizathana nawo. Kumalizitsa 20 seconds imene ndatsalayi tipemphe kwambiri atsogoleri athu kunena kuti pamene mugwira ntchito tachotsani mtima wozikonda tatiye tiyamba kuganizira Amalawi takhala tikuona nthawi yambiri kuti mukamalowa mboma mulibe chilichonse koma mukamatuluka muli ndi zinthu zambiri pamene Amalawi enyakewo akupita osauka zikomo kwambiri. Thank you so much. I now go to Mr. Alex Jantonya. I give you your 3 minutes. Ndingofuna ndipange konka pokutseka kunena kuti tizitenga ndale zikhala pambuyo tizika dziko patsogolo. Kuthandiza dziko lako sikuyenera kuti ukhale president. Ukhoza kuthandiza dziko lako ngakhala usali president. Ukhoza kuthandiza dziko lako ngakhala usali member of parliament. Koma ukhoza kuliuza pali njira zambiri zimene ungaliuzire dziko lako kapena kuthandizira. So anthu onse amene ma ideas amene amakhala muganiza mosiyanasiyana ndapemphe kuti mwina azitha kutumiza makomenti, azitha kutiuza, azitha kuunikira kapena azitha kupeza njira zina zoti akhoza kuthandiza dziko lako. Azinzanga onse amene tili ku diaspora ndikuthokozeni kwambiri for coming in and actually for saying that unena kuti ndimanena kuti dziko lathu Malawi will need you more than any other country in the world because you have experienced things, you have seen some things outside the country. China chimene ningapemphe uthenga ukupita kwa a president a dziko la Malawi, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika mkulukuta moyo. Tikunena kuti bwana nthawi inoyo anthu ajana tibera ndalama acha. Anthu amene anapanga zinthu anatenga zinthu zathu za Malawi. Tikudziwa kuti anapanga create gap yayikulu kwambiri. Ndizovuta bwana kuti mubwezeretse. Ndizovuta kuti zinthu zimene economy ibwere pamene inali kwa Amalawi akuvutika kwambiri. Tikufuna zimene zozo. You have got all the machinery, you have got everything for the next 4 years, from 3 to 4 years from now. Bwana, tatengera zimene mpange set example. Atamangidwa awiri atatu amene anali akuluakulu ndikhulupirira kuti amene ali mboma pano akhoza kuchepetsa fota akudziwa kuti akhoza nawonse tsiku lina kudzatengedwa. Tapanga ni set bwana toni yonena kuti dziko lipite direction iyi. Inspector General of Police, that's the last office that you will be in your career time. Yani usunga kakhale so upitira Inspector General. Pamene bachati pa mapeto. Muli ndi mwayi wonse kuti aliyense olemekeza aluhanga aliyense amene anaba mukhoza kumanga akamanzanga za physical police mukhoza kupanga china chilichonse amene muli ndi maudindo. Can you just show us for once that you can help the country kuti dziko lipite chitsogolo? Because I'm not kwa anthu ena amene timakhala kuti we are not looking timakhala kuti kukamba because we are not looking for any benefit. We need the country whereby ukhoza kupita ndikusangalala. Akuti pano ndinamva kunena kuti mena manduzira kamti ati anthu amanena kuti it's better kwera ndege kuchoka ku Blantyre yakuti upite ku Lilongwe because the fuel that you use is the same as amount that you can fly and uyenda mophweka ma highways any no sakhala zimene nazo panosi. Can we have as my colleague Mwenye was saying, can we have a national plan? We should not wait for the long time. I know that there are some documents that we have. Can we just start implementing? Bana, kuti pa budget zili kakhala 10% or 20% of the money that we have. Can we say kuti every year we should point kuti this year tapanga chako kuti ngati dziko? China simene ngapemphe kwambiri.
alipo anthu ena amene akuba m'midzi amene madzolinga kuba. Can we report, can we try to much as we can to be citizens that we can report, be citizens that we can check, we can provide the check and balances. Kuti tithandize dziko. My MP ku parliament, tithandizeni. You're not there just to do unnecessary inquiries that you don't even understand, you don't, I mean, can you provide us direction? Kuti kupita kuti ngati dziko. Because you see the returning rate ya MPs yathu imakhala yochepa kwambiri kusonyeza kuti MPyo amakhala nthawi apanga mess. Can you make people understand what is your role, make policies? Mukamaza choko mwe mzake onyadira kuti tinapanga china chake ngati phungu osati namanga njiko. Ndili mezi pamene. Right. Thank you so much. The millennial, ndibide kwa ino. I give you 3 minutes. Your 3 minutes starts now. Thank you. I don't know how I can talk, honestly. I don't know how I can talk. I am mad right now. My blood, my adrenaline is pumping. Okay. I think kutsogolo kutikhala ndi nthawi imene tidzilankhulana. Koma one I should say here, DPP has failed. Leroli, I'm speaking as a prophet. DPP has failed Malawians. They had a chance to do great. Okay? Anali ndi mwayi wopanga zinthu zazikulu. Borrowing from what SKC started. Ine ndikamagamba zinthu zabwino za munthu, ndimakamba zabwino zokha zoyipazo ena atenge. President wina aliyense anali ndi ubwino wake ndi kuyipa kwake. Koma chimene ndinganene pano, sitikufuna andale, sitikufuna bwana. Ine pano, I'm not calling anyone bwana. Akhale bwana wa anthu omwewo. Anyone who relied on the votes, Amalawi ndiwo mabwana. This is the time Malawians have to take control of their nation. Amalawi akuvutika, sitikufuna kupempha azitsogoleri amene akusankha ma-ministers amene ali ndi milandu. Ma-ministers amene ali ndi maumboni onena kuti pa ground anabera Malawi omwewo. Akulu, we cannot expect change from the people that have stolen, that don't have the conscience. Kumaona anthu mena akuvutikira ku Queens, kumena akuvutikira ku Kamuzu Central. You find Malawi akusonkha ndalama kuti Amalawi anzawo akapeze thandizo la mankhwala mzipatala zakunja. When we have got people amene akukwanitsa kugula ma D4D, ma GD, ma GD6, zimene zijazi mukapita ma reforms bo masiri mayenera kugula magalimoto amene ajawa. There's no way you can move budget allocation ya CDF from 200 million to 5 billion when you know kuti muli ndi ngongole zoyenera kubweza. Who makes that decision? We don't have to implement zinthu zina zake. Ngati tikuyenera kubweza ngongole, let Malawi start living within its own means. Let's not blow out of proportion to do with my budget allocation. I believe everything has to be taken down. Tieni tilole Amalawi tiabwezere mphamvu zawo, tipange minimize, reduce the powers of the state, the powers of the MPs. Let's demarcate my powers at judicial system, executive. You talk of. I think there's a lot I can say. 3 minutes is not enough, but thank you. Oh, Thank you thank for the you so much. opportunity, guys. Okay, let me now go to Mr. Kamji. Okay, I think let me first of all start by thanking Azanga Menabwira. I think thanks for a very constructive discussion. I think mongo malizitsa zambi ndakambakale. I still stand by saying kuti we have to go back to my basics. Tisambire kuntunda kumapita kutsogolo chambire kumusiku bifukwa ngati sitikonza foundation yazimene kufuna tipite. Wherever we're going to go will be affected by a very weak foundation, which is what we did in 1994. Tinapanga adopt my constitution ku UK kunoka kuti other countries without understanding how
how those constitutions kuti kodi ndizofunika ndi pamene tilife ngati dziko, chifukwa ma constitution ena amatengera pamene muli ngati dziko. I think that's a mistake we did. China ndingambe nkhani yonena kuti anakamba millennium nkhani ya CDF. Personally, I am a very big supporter of the CDF. Nakamba last week, I think, Sindibanga so kwambira. I think you can go on YouTube and find what I said with my people kind of CDF. But it starts with Amalawi, amavota kumudzi. Akuyenera apatsidwe mphamvu. If my MP atu, amapita MP ni makansala, they are always going kumakauza anthu kuti ndimanga mlatho, ndimanga nyumba ya phunzitsi, ndimanga nyumba ya nesi apa chani. But I think if those things can be brought to the constituency and decided at constituency level, ziyaika pampeni ma MP chifukwa kamabwera samanena kuti ndimanga mlatho, anthu amuza kuti timamanga kale okha amenewo, timamanga kale okha zimenezo. Ndimanga ka classroom aneli ayi timezo tipanga chaka cha mawa tikaendi budget yake takamba kale ku district council. So all I'm saying is that removes tima fake promises taboza and appointing anthu onena kuti alibe kuthekera kuti konse kuthandiza dziko ngati ma MP ni ma councillor. So I support CDF for that. It brings back the power that people should have. It brings them what they should have had from the get-go. China nkhani ya decentralization leading to privatization. I think as a government, Malawian government going forward, we need to start thinking about getting back some of the departments or companies or industries which are basic to Malawi and trying to find out the best way of running those things. Ndimanena kuti atatika muzabwelele lolo ndikuzaona many press in Atera, for example. I think yakuza kupereka makofi kwambiri ku president. Chifukwa what it was and what it is now is a joke. There's a reason why Malawi is because there was a foothold of government in most of the basic things. Right now we don't. And the moment we bring that back, we remove Antwenage holding the country at ransom. Amene muli kulilongwe, mutandi kulubira kuti kusaka nyumba mulilongwe, ndisale ya mungu, sisi kumagwilizana masiku ano. Because my landlord, they know kuti nyumba ukaipeza kuti. You understand? So all I'm saying is, government should think about that. The last point I want to make is Nkania mining. Nkania mining is a very controversial one because I know Sinagambirani. I think government should start looking at countries who have had mining issues like what we have Panova and who have done better. There are so many countries, I mean, academy godi, the best example I find in AO is Botswana. Well, what Botswana did was do a 50-50 split down Hobwera. 50-50 split, take it or leave it. Kumalawi move akuti timatenga 15% as government, the rest goes to them. But Botswana does the opposite of that. That's why it's a big country with a small population, but there's roads, electricity, medicine, because they use money from the mines. The deals they made were for them, not for tractors or whatever. So I think going forward with mining, that is what is going to benefit Malawi as we move away from agriculture. As we now know, the US, for example, the UK, the development aid they give us. Africa 2029, so going forward, where will the money come from? I think it's mining and a bit of industrialization. So but that's all I can say. I think in Nkwazambiri, but I think that's how I can summarize it. All right. Thank you so much. Joyambirira, ndithokoze Mr. Camden, Mr. Millennium, Mr. Mwenye, as well as Mr. Alex Chantonya. Kudi, you've always been here, coming. Kudi, this is a Kalendima conversation. Now, I can tell you this was one of the most productive conversations. I mean, idakhala now, and this was one of the greatest. Tukwa anthuso amene munatipanga join, tikuthokozeni kuti munabwera pamene timakambirana nkhani yokhuza the road system, pamene timaunikirana nkhani ya Dr. Napoleon Zombe's saga.
tithokoze kuti you left everything, you were here on TD Bar, malo amene timatsanyula ma ideas kapena tinene kuti maganizo komanso nzeru malo motsanyula mowa. I know you may wonder why TD Bar. Yes, it's a place imene sitisanyulapo mowa komano timasanyula ma ideas. So timakhala ndi ma conversation awawa each and every Saturdays starting from 4 p.m. Kwa anthu amene somangotipanga join kumene amene you missed the session, tili ndi a YouTube channel komwenso mukhoza kupita nkuzaka kumakaoneranso some of our videos amene timakhala kuti we are having conversations here, as we also have a Facebook page, TD Bar. They are both under the name TD Bar, so you can go to YouTube, subscribe, and also go to Facebook as well. Tithokoze mwapaderadera kachikena kwa wina aliyense amene anabwera. Till next time, ifeyo ngati timu ya TD Bar tikuthokozeni.